Alright. Better late than never. I almost forgot to mute my phone. Anyway. 그게 아니라니까. 그렇게 줄이는 거 아니라고. 아니. 그런 게 아니라고, 엄마. 나 하는 거 보고 잘 따라해봐. 이제 진짜 알겠지? 앞으로 까먹으면 안 돼. 안타까운 일이구나. 그토록 예리하고 예리하게 벼린 칼로 베어낸 게 자신의 머릿속이라니. 이 새끼 아직 그 집에 Fuck 있잖아. my thing. 그래서 나는 선을 긋는 법 대신 선을 잇는 법을 배웠지. 지금은 실타래 바깥에서 네가 놓친 순간들을 보고 있어. 끝이 시작을 스칠 때 나는 너를 안고 집으로 갈 거야. Shu? Ryushu, are you alright? 그래. Ryushu closed her eyes shut, then opened them again. Some time ago, at the laboratory, 아비들은 왜 너희 같은 것들을 만들었지? 나 하나도 감당하기 힘들다고 불평했던 자들이 왜 하수인들을? 자식. 우리는 자식이라 불리옵니다. 그 자식이라는 것의 역할은 무엇이지? 요시히데, 그대가 다시 거미집에 돌아오게 될 날, 저희 5 자식은 당신이 난도질한 끈을 하나로 엮어 거미집의 아버지들은 염려하셨습니다. 요시히데, 거미집에 돌아온 그대가 아비들과 보낸 시간까지 놓쳐버린 상태라면 there's another chair sitting in front of that machine. 그댄 그대를 키우고 벼려낸 세월이 아까울 거라 하였죠. 고작 그런 역할이나 시키면서 호칭이 어떻든 관계는 달라지지 않사옵니다. 아니, 울림이 다르다. 자식이라는 건 더 질기고 끈끈하지. 내가 이 검으로 머릿속을 난장판이 될 정도로 베어냈어도 한가다. 하오나, 주인님이 제게 전해주시길 지난 세월간 그대를 충분히 보듬었다. 그자가 요시히데, 족쇄로 사는 기분은 어떠니? 나는 바깥의 선선한 공기를 마음껏 마시지도 못하고 Wow, baby 다른 Yoshi. 소지들처럼 산과 암벽을 발길 닿는 대로 자유롭게 걸음할 수도 없으며 내키는 대로 날개와 뒷골목 사이를 누비지도 못하게 되었구나. 무슨 뜻인지 모르겠니? 고작 여기서 네 아비로 지내자고. 응? 요시히데, 어떻게 쑥 그치거라. 뭘 잘했다 우는 건지. 울고 싶은 것은 언제나 나였건만 너를 떠맡게 된 이후로 하루도 울고 싶지 않았던 날이 없었구나. 엄마, 나 부둥. 내 앞에서 칭얼거리지 말거라. 더럽게 훌쩍거리긴 불쾌하구나. 그건 네가 느리고 우둔한 탓인데 다음에는 똑바로 보고 피하렴. 차라리 그 다리 한쪽이. Yes, there was a reason this person lost their tongue. 그래야 너도 내 심정을 손톱만큼이라도 이해할 것을. 그자야말로
날 제일 증오했어. 자신의 결말을 나의 탓으로 돌렸지. 하지만 루시드, Oh, the Clanker spell. 그대가 소생과 저치의 검을 막아낼 수 있을 정도의 실력을 갖추게 된 것 아니옵니까? The man blocked the ring apprentice's blow as though it were a performance meant for Ryoshi. 그 요시 묵은 인연인 건 알겠지만 이건 기회야. 저것들끼리 치고받고 할 때 여기서 철수하자고. 황금 가지를 가져간 그저를 쫓아야지. So let's pull out. 어디로 갔는지는 알 수 없었어. 허나 지금이 여기서 다른 박질할 찬스임은 틀림없구려. Oh. We made our escape through another route while the ring and the pinky apprentices were busy fighting each other. 그건 소잡이라는 자의 기술이었나? 도련해졌던 기억 중 하나였지만 맞붙어 보니 알겠더군. 아비들은 내가 자신들의 모든 기술을 남김없이 흡수하기를 바랐지. 소짓조 놈도 날 증오한 것과는 별개로 더 많은 사람을 더 빠르게 처리할 수 있도록. 그러니 저들에겐 뼈아픈 실책일 수밖에. 내가 거미줄을 나오면서 그들이 기껏 만들어 놓았던 보람이 날아갔으니. 뭐 세상의 내증이라는 형태가 기억은 그대가 직접 도려낸 것이오. 그래, 내 손으로. I was reminded of the expression I saw on Ryoshi's face in one of her memory fragments. When she slipped off the pinky nurse father's tongue, or sliced. Jesus. When she drove the blade she never unsheathed before us into the woman's mouth. What I saw on Ryoshu, the expression of suffering. 이 검을 뽑아 무언가를 댈 때마다 같이 베어진다. 내 머릿속도. 그래서 나는 하지 않았다면 나는 The one last thing Ryoshi didn't want to let go. The word that came from Le Hang's mouth the moment he saw her. Your baby. It was for her that Ryoshi sliced off both her own memories and the pinky nurse father's tongue. 내 피가 섞였고. Le Hang said she's still there in the House of Spiders. 그래. 나만이 알고 아무도 찾을 수 없는 그 What was your daughter to do? What was your daughter to you? 이제 와서 못할 말도 아니겠지. 단 하나뿐인 소중한 존재. 그것뿐이다. Even without her memories, Ryoshi spoke without any doubt. I caught myself thinking how nice it must be to have such serenity. Oh, certainty, I mean. I see. As long as we stick to this path, we'll all eventually find the things we lost. 그렇겠지. 알고 있다. Come on. Let's go after them. With the elevator still busted, they can't have escaped to a different floor just yet. The golden bow. It's faint, but I can still sense its presence. Oh, that's a cool loading screen.
Children 2, the sequel. Yeah. 입장을 알리는 음악 소리가 들리는군. 어떻게? 아직 죽지 어. 마라. God damn it, Mersault. 남길 말은 없겠지. 흑순무 뜀박질 춤. 숨통 끊기. Oh, hey. This is 일기당천. 아직 죽지 마라. 언제까지 버티나 보자고. 가차없군. 죽어. 어떻게? 아직 죽지 마라. 숨통 끊기. damn. 바람 불어오는 200 damage alone. 짓밟아라. The Angelion is one of it. It's a little different from the Lei Hang sort of memory, or mutilated memory. 어떻게? If I remember correctly, she just gets a damage multiplier 죽어라. on that fight. 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. 먹잇감도 이런 식이었으면 좋겠어. We continue toward the corridor full of corpses and debris. 차라리 알리사 씨처럼 의식 있는 사람이라도 발견되면 좋을 텐데. 아저씨, 방금 제 손바닥 밟았잖아요. 아이고 미안합니다. 이거 아니고 생존자였나 지금? Everyone turned around, hearing the alarm in Gregor's voice. Who the hell are you? A lone survivor, the only one who seemed conscious among the bodies crushed under the debris, was looking up at us with her face scrunched up in pain. 괜찮은 것이요. 아니요, 아파요. 한참 동안 이러고 있었는데 제 옆에 같이 깔린 분이랑
서로 이야기하면서 She's 버티고 got the cuffs that 있었는데 Index Dawn has. 갑자기 10분 전부터 아무런 말도 안 하는 거 있죠. 서로 이름도 알려줬는데. 이자를 말하는 건가? 의도적으로 죽은 척하고 있지만 여전히 맥이 뛰고 있는 상태군. 네? The man in a suit stopped playing dead and slowly opened his eyes. 눈치채셨군요. 아무래도 이런 상황에서 밖에 나가면 가장 먼저 뭘 먹을지 도란도란 이야기를 나누는 건 너무 죽을 사람 같지 않습니까? 그래도 저는 밖에 나가면 아몬드를 뿌린 바닐라 아이스크림이랑 치즈가 들어간 샌드위치를 먹고 싶어요. 라비 씨는요? 꺼내줄까? 부탁 좀 드릴 수 있겠습니까? Let's just get them out. With the sinner's help, the two employees who'd been trapped under the rubble managed to break themselves free. 왼쪽 다리 말고는 이상 없군요. 아, 오른쪽 팔이 부러진 것 같긴 한데 이 정도는 아몬드랑 생선을 많이 먹으면 며칠 만에 금방 붙을 거예요. 꼭 꺼내주셔서 감사합니다. Sora. 소라라고 해요. 덕분에 살았습니다. 라비라고 부르시면 됩니다. 그런데 Isn't that 혹시 어느 isn't 부서 like the 분이신지? name of an AI? 혹시 예전에 우리 본 적 없어? 아, 저희는 오늘 입사한 신입사원입니다. 신입? 예, 최근 엔케팔린 정제부서에 채용 일정이 있었어서요. 오늘이 채용된 인원들이 처음 출근하는 날이었습니다. 인수인계해줄 LC 연구원분을 찾아가는 사이에 이런 꼴이 되었지만 말입니다. 이 장비는 오늘 처음 입어봤는데 볼수록 흥미로운 것 같아요. Did you get trapped under the bridge? 자네에는 어쩌다 깔린 것이오? 그게요. 복도를 걷고 있다가 잠깐 걸음을 멈추고 서 있었어요. 제가 원래 그래요. 궁금한 게 생기면 다른 일을 못하고 계속 이해하오. 연구자란 대체로 떠오른 번트테니. 에고 장비에 대해 실험하고 싶은 게 떠올랐는데 이 영감을 당장 해소하지 않고서는 도저히 다음 할 일을 못하겠더라고요. 이고 장비. 손목에 찬 그 족쇄를 말하는 것이오. 맞아요. 조금 불편하긴 해도 하나뿐인 저만. 푸념이 길군. 다음에 일어난 일부터 설명해라. 죄송해요. 그게 갑자기 복도 끝에서부터 큰 소리가 들리고 사람들이 도망치더라고요. 제가 딴 생각에 빠져있지만 않았어도 다행이라고 할지는 모르겠지만 깔리지 않았다면 생존 확률은 드물었을 수도 있어. 침입자들도 습격해서 적지 않은 인원들이 죽었거든. 네? 그 사이에 그런 일이... 유감이라는 말밖에는 해줄 수 있는 것이 없구려. 혹시 더 발견된 생존자는 있습니까? 20 남짓 있어. 팀장을 포함하여 남은 인원들이 모여 있었지. 다행이군요. 그대는 괜찮은 것이오. 막 입사한 회사에서 이런 일이 벌어졌는데 제법 강건하구려. 이런 상황에 대한 교육도 받았기 때문에 각오는 하고 있었습니다. 설마 입사하자마자 이런 일이 생길 줄 몰랐지만. 대단한 걸. 당신들은 어디로 가던 중이셨습니까? 우린 승강길 찾고 있었어. 대충 이 방향인 것 같긴 한데. 승강기... 제가
어디 있는지 알고 있어요. 앞장서라. 무전기에서 뭐라고 하는데 동료분들의 소리인가요? The call is breaking up. 아무래도 무전기 전파 반경을 넘어가 버린 모양이야. 저도 동료들의 소식을 들을 수 있으면 동감입니다. The two LCE researchers sighed anxiously as we hurried to the elevator's direction. 입장을 알리는 음악 소리가 들리는군. 언제까지 버티나 보자고. It said favorite, so makes sense. Uh-oh. 언제까지 버티나 보자고. 숨통 끊기. 물 넘고 꺾고 제쳐라. 괜찮아. 승부처는 더 없으니까. 흑수묘 빈박질 준비. 아직 죽지 마라. 아직 죽지 마라. Okay. 어떻게 Limbus having a full team, bro. 언제까지 버티나 보자고. 아직 죽지 마라. 숨통 끊기. 어떻게 좋은 결정. Gregor is fucking getting bullied. 언제까지 버티나 보자고. 흑수묘 뒷박질 준비.
가치 없고 죽어라. 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. 다음 먹잇감도 이런 식이었으면 좋겠어. Ambience. 자, 부품은 이걸로 충분할 걸세. 무전기 소리가 점점 흐릿해지는군. 그럴 수밖에. 통신 범위가 점점 멀어지고 있으니까. 그리고 이 구역의 생존자들은 유감스럽게도 보이지 않는군. 그 역시도 그럴 수밖에. 시체의 형태만 봐도 알 수 있겠네. 지금 상황에서 저들을 도울 수 있는 수는 없을 것이라고. 파우스트, 그렇겠지. 상심은 그대가 클 텐데 미안하네. 이제 통제실로 돌아가면 되겠네요. 그래, 이 복도만 지나치면 되겠지. 조석은 산만하게 돌아다니며 의아하다는 듯이 머리를 긁는 건 연구소에서 금지된 행동이라네. 덧붙이자면 그렇게 인상을 쓰고 고개를 기울이거나 화면을 보고 아니, 느낌이 안 좋아. 분위기도 쎄하고. 야, 그대로 멈춰. 밖으로 누가 있어. That's a. I think that's a sword. 아니, I didn't expect the nurse father 좀더 of the ring to be a clanker. 진짜네요. 이대로 곧바로 나갔다간 바로 마주쳤을 거예요. 이때까지 상황을 미루어 봤을 때 약지 측을 담당하는 인물이라 보는 편이 옳겠군요. 아비, 카론을 납치한 놈처럼 어마무시하게 세다는 거네. 자네들, 지난 모노리스 실험에서 나를 두들겨 팼을 때 보여준 그 기사는 어디로 갔나? 아, 누가 들으면 오해할 소리를. 그때는 뒤틀림을 패는 거였고, 아니 패는 게 아니라, 아이씨, 아무튼. 전시된 신체들이 남아있는 흔적을 봤을 때 저자와 맞붙어서 이길 가능성은 낮을 것입니다. 파우스트는 관리자 단테와 완전히 분리된 상황에서 승산 없는 전투를 벌이는 걸 관진격을 사용할 수도 없는 상태이기 때문에 이 시점의 전투는 무의미한 소모전일 뿐일 터 적에 대한 정보조차 미비한 지금 만에 하나 저희가 손쓸 수 없을 정도의 치명상을 입게 된다면 관리자 나리가 돌아왔을 때 차디차게 식어가는 싱클레어군을 볼 수도 있다는 소리인겐가? 차디찬 돈키호테 씨도 함께일 수 있는 거고요. 팀장님, 저자가 이쪽 복도를 계속 상주하면 곤란하군. 통제실에 가려면 마주칠 확률이 높겠어. 너 그 망가진 설빙인가 뭔가 고치는데 얼마나 걸리냐? 이 공격은 사보타주에 가까우니 평범한 고장 수리 같은 게 아니라 하나씩 풀어내며 고쳐야 할 걸세. 파손 정도를 눈으로 보기 전까지 확답할 수는 없네만 손상이 적더라도 빨리 마무리되진 않겠지. 진짜. 마튼, 표준 무형을 따르지 않는 에너지 분배기는 유지 보수가 어렵다고 내가 몇 번을 말하지 않았나? 연구소의 이 구역 설계는 팀장님이 짜셨어요. 보고서 마감 기한이 일주일은 최선이었을 걸세. 시간을 끌거나 유인할 방법 없을까요? 대여섯 가지 정도의 방법이 떠오르는건 그중 하나를 제안하자면 저자의 신발을 벗기는 거라네. 뭐? 너 그때 그 난리를 겪었으면서 그런 말이 나오냐? 너희는 인격을 사용하지 못하고 지금 내가 착용한 에고 장비로도
약지의 마에스트로로 추정되는 저자를 제압하거나 죽일 다른 방도가 없지 않나. 필요하다면 본인이 내가 돈키호테 씨? 난 반대다. 지금보다 더한 상황도 있었어. 그때마다 그 냄새나는 신발 벗길 생각을 안 한 건 아니지만 그러면 안 되는 거잖냐. 누누이 말했지만 로신한테는 자체적인 청결 유지를 위한 세척 기능이 상시 발동하고 있다고. 아니, 이런 건 자체하고 혈기로서의 힘에 의지하는 건 내키지 않지만 어쩔 수 없지 않겠는가. 그리고 믿고 있다네. 그대들이 다시 나를 되돌려줄 것이라는 걸. 파우스트 역시 히스클리프 씨의 의견에 동의합니다. 돈키호테 씨가 신발을 벗는 계획은 기각하지. 여러 이유가 있지만 무엇보다도 돈키호테 씨는 로신한테에서 내려서는 안 됩니다. 그걸로는 불가능하다고 생각하는 건가? 검진 결과 저자가 보인 전투 수행 능력을 생각하면 아니요. 돈키호테 씨가 신발을 벗고 지금의 사태를 해결하는 것은 허황된 이야기가 아닙니다. 그 흐름은 단테 씨가 가려는 황금가지를 되찾는 여정에서 멀어지는 선택이고, 설령 신발을 벗더라도 그 선택은 관리자에 의해 이루어져야 합니다. 잠시만요. 너무 급해요. 좀 더 설명을 해주셔야. 단적인 예를 들자면 제어되지 않은 돈키호테 씨가 충동을 이기지 못하고 무차별적으로 권속을 만들고 피주머니를 늘린 경우, Oh, cool. 관리자님이 시계를 Oh, you're 몇 번이나 back. 되감아 주셔도 I mean, you're here. 지금의 Not 돈키호테 back. 씨로 돌아올 This is 수 the first 없을 time showing up. 가능성이 있습니다. 수감자가 관리자의 능력으로도 복구되지 않는다는 것은 I took a picture of the thing you 이번 sent me on 세계에서 Discord 황금가지를 모으지 못하고 in case you didn't show 실패하는 up. 것과 다름없다는 것. 그것은 제가 증명해내지 못하는 일이 되며 결과적으로 알겠네. 기각. 이해했네. 다음 안으로 넘어가지. 괜찮은 겐가? Apparently, the 저자를 fucking 이게 shock 마땅한 방법이 없는 centipede 상황에서. is a thing in this 상황을 canto. 타개하기 위한 예의아닐 뿐이었지. Out of all abnormalities, they put the fucking guy that refuses to die, 고맙지도 bro. 않았다네. 뭘 하든 빨리빨리 해. 저 뾰족구도 잠깐 사라지긴 했는데. 비아는 내가 잠깐 시간을 끄는 동안 자네들이 마튼을 도와 설비 수리를 마치는 걸세. 이 충격진의 에고 장비의 감흥도를 끌어올리면 심장이 멈춰도 한동안은 움직일 수 있지. 전투를 몇 번 치러서 상태가 좋은 건 아니지만 운이 좋다면 고압 전류로 기절시키는 것도 Centipede 노려볼 is 수 있지 않겠나. horrendous. Oh no, bro. 살면서 싸움 한 번에 해봤을까 싶은 놈이 무슨. By the way, why are people from the ring clankers, by the way? I saw the nurse father. He's a clanker. His apprentice, also a clanker. 됐어. 그냥 우리가 시간을 But at 끈다. least now you can just spam defense skills. 죽더라도 시계가 여길 봐줄 테니까 그럼 살아나겠지. 저 작품 네. 물론 그 과정에서 동반될 당사자와 단테 씨의 고통은 평소를 아득히 뛰어넘은 정도일 테니 I see. 그렇게 되지 않는 편이 좋겠지만요. 자네들 내가 장비만 제대로 갖춰 입으면 어떤 화력이 나오는지를 모르나 It 본다. might be because it's a metaphor 모르는 for 채로 AI 좀 taking 나올 art. 수도 있겠군. I see. 너도 따라올 거냐? 저거 같이 안 고치고? Just wait until Encore finds out that the nurse father and his apprentice are clankers. 누가 설계했는지 모르겠지만 이런 엉성한 전기 설비를 수리하는 것에 천재인 제가 나서는 건 낭비일 테죠. 그렇다는군. 참아하자면 엉성한 게 아니라 주어진 시간 내 최선의 설계였다네. 그러니까 그때는 최고의 설계였다는 것이지. 부탁하겠네.
지난번처럼 무사하게 거둬야지. 싱클레어군 괜찮은 겐가? 영 안 될 것 같으면 일단 우리가 먼저 시간 끌 테니까. 아니요. 언제까지 가야 할 곳도 모른 채 Albino with solo. 방황만. Albina. Bina. That name seems familiar. Does it not? 역시 Why does this clanker guy fight with a meat sword? Bloody hell. 미학의 극치를 쌓은 전시장은 따로 초대장을 뿌리지 않아도 자연스럽게 관객들이 몰려오는 법이죠. 야, 고작 이딴 거나 보려고 우리가 온 거라고 생각하냐? Bro, where's Ricardo Prime? Like, we saw him at the end of part 1, didn't we? Where is Albina? Where is he? Albina has yellow accents. 내가 뭐 이런 거 보는 눈은 없지만 And Bina has yellow. 가서 본 전시 중 Because the 제일 ring's 최악이야. whole thing is making stuff out of blood and flesh. I see. 그렇다면 어리석고 어리신 우리 관객들께 요시히데에게 알려주었던 것처럼 키치부터 아방가르드까지 고깃덩이마다 예술 사조를 새겨 직접 마에스트로가 해설하는 전시회라니 영광으로 여기셔도 좋겠죠. I wonder if we're ever gonna fight Ricardo Prime. Hide and seek. That does not sound good. Speaking of Ricardo Prime, Kira's here. Actually showed Spooky herself Kira because if you don't know, Kira, a person named Kira made Lunacid and Lost in Vivo. Ricardo Prime. Yeah, man. You mean the middle nurse father? Yeah. Ricardo Prime. Score Kira. 아 진짜 치사하게 이럴래? 우리 아빠가 집행 끝내고 올 때 맞춰서 나도 같이 끝내고 싶었단 말이야. 그리고 나 숨바꼭질 오랜만에 해서 재밌긴 했는데 슬슬 질려. I wonder why she has a sword, because the middle only uses fists, if I remember correctly. 따라붙은 압이라는 자는 어떻게 따돌린 것 같긴 한데 저자가 혼자 여기까지 쫓아온 것 같네요. 아까 작전 회의 때 말해주신 그 공방 때 해고는 아직인가요? 시간이 걸리는군. Another funny part about Kira is that she has the same shade of purple that's used that the other Kira uses. 그래서 우리가 시간을 좀 벌긴 해야 하는 거지. 아까 보여준 내 공방무기 콜렉션 어때? 큰맘 먹고 빌려줄 테니까 그걸로 좀 싸워보면 어때? 그런 다루기 어려운 종류들만 마련한 것도 능력이라면 능력이더군. 수집적인 측면에서는 대단하단 말할 수는 있어도 그 공방 무기들은 제대로 다루기를 기대하는 것보단 Two has a 주먹다짐하는 게 sword. 더 I 효율이 didn't 나을 know that. 정도다. I didn't know he has a sword. 나도 오늘 이런 난장판이 날 줄 알았겠냐고. AC 팀도 I thought the middle only 자랑 좀 used their 하겠다고. fists. I scored Kira, honestly. 구하기 어려운 것만 잔뜩 가져. Yeah, I could tell. She seems like a nice person. 저 검은 어떤 검인가? Yeah, way different from all the other people from the middle. 응? 저거? 저거 Hey, maybe 웨스틸 공방에서 만든 maybe she doesn't care about hair 써본 적 coupons. 있어? 아니, 공방의 물건을 가져 쓰기엔 그리 녹록지 않았던지라. 단순히 방금의 공방에서 한도가 부서졌다. Man, I miss having a full team. 빌려주는 건 괜찮은데
아, 저거 다루기 쉽진 않을 거야. 메스틸 공방이란 곳은 말이지. 알고 있어. 귀하가 종종 말하지 않았는가? 날개가 돋친 듯 무기가 빠르게 움직여. 괜찮소. 쾌검에는 제법 자신이 있으니 설령 두 팔이 뜯겨나가는 한이 있더라도 살수는 칼을 쥐어야만 하는 법이오. 알았어. 전력 보충. We'll get the full team in Canto 9 someday. 단테님은 없지만 저희도 직접 나서는 건 어떨까요? 관리자님과 함께한 덕에 신체 능력은 점차 I swear to God, 돌아오고 if we have to do the fucking dungeon with just the guys I have and not a full team, I'm gonna cry. 맞다. 황금가지 쪽은 아직이래? 답신이 없군 젠장. 영 믿음직스럽지 못한 자들을 관리자님께 맡기다 보니 결국 우려했던 일이. 뭐 그냥 무전이 잘 안 되는 걸 수도 있잖아. 너무 유치한 거 어울려주는 것도 진리네. 멋대로 술래나 시키고 말이야. 이거 너희가 날 더 괴롭히고 있는 거야, 알아? 딱 10초만 세줄게. 알았지? 890 찾는다? 이제 어떡하지? 아까처럼 뒤틀림이나 환상체에게 유인하는 방법이 제일 낫지 않겠어요? 실제로 아비의 발까지 묶을 정도였으니까. A few hours ago. I think that's how you say his name. 아빠! 아직 다 끝난 거 아니었어? 날 위해 남겨둔 거야? 어라? 저건 아까 아빠가 다 박살낸 애들인데? Remember the leak? 혹시 Those 각성 leaks 같은 건가? have TV에서 enemy 본 적 있어! lines 죽음에서 with the 돌아온 name 전사들 3편에서! Index Father, Thumb Father, Middle Father, and you know, we are not beating Matthias, especially seeing what he done. 그런 거면 뭐 한 방에! I told you, he's Ricardo Prime. 신경증, 히스테리. 뒤틀린 고통은 전기의 형상으로 나타나곤 하지. Ricardo may be level 60, but I'm guessing Matthias is like level 70. 벼락인간. 시간을 끌어주기엔 충분한 패라 생각했는데. Or worse, level 67. 시체들이 저절로 움직이는 게 아니군. 어떤 거? 안 보... 그래, 안 보여? 아이고, 우리 요시대 따라가려면 더 노력해야겠구만. I also noticed he has a different theme than Ricardo. 눈 크게 뜨고 잘 봐봐. 보랏빛으로 번쩍번쩍하는 거. 저놈이 움직이면서 시체에 전기를 흘려넣고 있잖아. 보이는 대로 짐승 같은 감각이군. 모제스 씨, 테러 확보 끝났어요. It's funny hearing the taunt sound effects from Pizza Tower. 팀장님! 꼬질꼬질하게 입고 다니는 녀석치곤 센스인데 이걸 막네. 미리 형세를 살피고 있기를 잘했네. 여파가 강했는데 아씨께서는 괜찮으신가? 덕분에 무사하군. Ricardo Prime incoming 지혈을 멈추지 close. 말도록. I heard he's from the Middle East, which is probably why they have swords, cause East equals okay. Flesh equals katanas equals swords. 속이 후퇴하지. 야! 너희 어디가! The Middle East. It's kind of funny. The electricity from this guy is giving me the feel that we're gonna encounter either that wolf thing, I forgot the name of it, or the sheep. Abno. 이것들은 아직도 들러붙네.
저 빠직거리는 놈부터 잡아 죽여야 끝나겠는데. By the way, 먼저 쫓아가도 돼. Index, Faust, Dawn, and LCA Otis all inflict sinking. I thought this was the year, this season was for burn, not sinking. 아싸, 진짜지? 내가 먼저 처리해도 괜찮은 거지? 아, 그럼 아빠는 이거 좀 치우고 가야 해. 어디 보자. 딸냄 좀 다쳤으니 잠복이 좀 뭐냐 너희? 그때 헤어 쿠폰 훔친 놈의 일당이었냐? 아, 그것 때문에 리카르도 녀석이 한동안 어떤 머리꼴을 하고 다녔을지. 식구끼리 원한도 갚아줄 겸 딸냄 손에 상처난 거 벌도 줄 겸. Notice how the middle story team is middle finger. I'm not sure how to say that. And finally, Matthias. He's called Sanjay. I don't know if I said that right. Both Japanese words. I mean, I just know this canto is depressing. Back to the present. 이곳까지 후퇴하면서 보았던 격리 해제된 것들, 그리고 여기저기 남아있던 탈출한 것들의 흔적들을 생각했을 때 더 남을 수가 있나? 환상체에 대한 정보보다는 직접 해결해왔던, 그리고 I guess the Middle 직접 East LC에 전달했던 뒤틀림을 enjoys 요구했었다는 whatever you 추억이 call this song 이곳에는 그것들이 없어. genre instead of dubstep, because when if Ricardo were here, there would be dubstep playing. Speaking of that, for some reason one of the current Canto 9 Luxivation is you fighting the middle in Canto 5. I'm not sure why, but that's a thing. If Ryoshu gets a singing burn ID, my ass 남은 한 would 가지 선택지로 not 구상할 수 있는 complain, 작전. honestly. 이거 공허한 손짓, 향수와 올가맨, 그리고 흡수. 설마. I'm guessing her bad end ID is gonna be her father. 새하얀 몸을 The 새빨갛게 index 물들 has 때까지 father. 덩굴을 놓치지 않을 그 환상체. 먹음은 목화를 조우시킨다. Every time I go to Blunt Lux 1, I like to use middle team because, you know. I don't know. No! No! So soon! So soon. Okay. There we go. W Corp. Let me just swap around the order real quick. 이제야 부르나. 연료는 잔뜩 준비해뒀지. It's actually the ring and thumb slash and Pierce for which one? Bill for blunt. 입증을 알리는 음악 소리가. 저건 An abnormality. Shock centipede, was it? 기존에 던전과 Oh, 굴절 yeah, 캠프에서 자주 목격한 Uh, 개체 관리자. I'll restart after this. Which means we already know how to defeat it. 저것의 대응 방식은 비슷할지 모르나 방심을 해서는 안 돼요, 단테. 이 부서의 상태가 정상이 아닌 상황에서 클리포트 억제력이 정상적으로 기능하지 않을 가능성이 있으니 주위에서 싸워야겠지. 알았다고. It's sad that we're ditching Gregor, man. What did Gregor do to you? Oh, that was a short cutscene. 이보시오.
나는 이 일이 맞지 않는 것 같소. 나에 대한 평가가 잘못되지는 않았는지. 해오던 There we 대로 go. 방송을 켜겠다. Gregor ate my rupture count. Oh. 저건 I mean, he's just hungry, bro. He's hungry. To spread the fear. Oh wait, fuck! I threw start. I forgot to switch e-sing. My bad. 이런 패배는 상정한 적 없습니다. 하지만 It's a good thing I can basically restart forever. 영상을 관찰하며 복귀할 수 있으니 나쁜 수학. 띵박질 씨. Okay, this time we got it. Gluttonous beasts. 저건 Okay, this time we got it. We got it this time. Alright. So, I guess we just attack. I'm guessing this turn it doesn't really matter what skill I use. I'm guessing. So do we just all bottom skills? Okay. I'm guessing I go. Actually, never mind. Just win rate or damage rate. 숨통 끊기. So what, do we just keep win rating? No, you don't. Okay. Well, just tell me what to do and I'll do it. Even on skill 5. Actually, counter Ryoshi's first slot. Put the counter on 4th skill. W Kirby saying glut on 2nd and 3rd.
go on first. Saying isn't clashing with the second skill, so hopefully that's not too bad. Go? Okay. 흑수미 뒷박질 춤. That's not good. That is... oh boy. It shouldn't be too bad. Oh fuck. Yeah, we might have to restart this one. God, the stream is lagging like crazy. First two. S2 on the first skill too. S2. What's the S2? 다른 일이 있는가? 알았어. Make Ryoshi clash the second and first skills. This is worrying because this means Yi Sing is going on the first skill unopposed. And we still have 3 skills that are going to be used. Mixing such clash with the 5th. 흑수미 뒷박질 춤. Watch W for Yi Sing backflips. Kind of an underwhelming backflip. Yummy rupture. I never knew this guy inflicted bleeding. That's a new one. Then again, I'd rather fight this guy because he can't die. What is this?
seems to be storing electricity in its body. I see. Waiting. WKV saying on 3rd and 4th. All yellow. Okay. It's neutral, so that's a little worrying. There it is. Yoshu S1 on 3rd. 더 처리할 먹잇감이 있나? Let's get one. Huh. Ryoshi Pride on 4th. 1, 2, 3, 4. So on 2nd, I went from neutral to favored, which is interesting. I said Ryoshu on 5th. Oops. Wait, hold on. Oh, Pride on 5th. 1, 2, 3, 4, 5. There we go. Much better. My bad. Actually, move one of these things on the S1. You sure about this? It's struggling. I'm not too sure about this. Use W for B saying Gloom on S1. I moved the yellow one to this one, so not sure that's okay. Then the first yellow skin on board. Yeah, I did that by default. I guess. Ugh. Hold on. Gotta do something with it. Ugh.
Okay, back. Okay. Watch this stagger. 흑수묘 빈박질 춤. 숨통 끊기. 300 damage. The stream's doing a lot better now. Damage rate, but Mickey Saints Blood Clash with that skill. Damage. I'm guessing I go. Go. Okay. 흑수묘 빈박질 춤. The damage, bro. Okay, he's at 1. I guess, and I just spam defense. Like you said. Yep, you know what. Does it even matter where I put the skills? Or do I just put them wherever? Okay, stream not looking too good again. A little laggy. Doesn't really matter. Okay. But what you're doing is right. Okay. Not really much I can do here. 잠깐만 기다려라. 진짜. We're down 1. 시간이 없는데.
Go Mariyoshu. She didn't make it, but we still won. 아무래도 다른 사우들의 몫까지 해결해버린 모양이구려. 보상은 없는가? 잠시 다른 일을 하는 것이어도 좋으니. Okay. There's 3 slots, so there's gonna be multiple enemies, which also means I can just do that. Do this with the. Do I still not bring Fire Fist, or do I keep bringing back Fly Broken Ryoshu? Like, do I bring back my goats, or just leave them in the dust? You can bring Fire Fist in, I think. You think? 해오던 대로 방송을 켜겠다. Ball with Wusong. This fight is just clash till you win. AKA win rate. He didn't do the stream. Some might die, but it's fine. God damn it, Mersault. Oh, I thought this was Shock Centipede 2. You fight him twice in this? Someone for being a tank, God. Yeah, Yiseng is cooked. You wanna say it's called Shock Centipede 2? But we don't even fight Shock Centipede. I mean, that doesn't really make any sense anyway. Because, like, we already suppressed it. Unless Abnos hatch from their eggs that quickly. It's just bad RNG. We'll get lucky this time. I win rated through this one too. Bro, Yisem's just fucking dead. He's in the fucking gutter. Okay, is everyone just gonna bully her? Like, what the hell? Alright, she instantly recovers. Forgot about that. Neutral, that's worrying.
How is Fire Fist the one with the most HP? 숨통 끊기. He has a base power of 10. I see. Oh, Mercil also has a lot of health. I didn't even realize. 끝나지 않아. He's also kicking ass. Oh my god. $100 damage from Fire Fist, by the way. 언제까지 버티나 보자고. 잠깐만. How did she get staggered? Her things was past the threshold. 좋은 결정. 시간. 결투는 끝나지 않아. Well, it's just two guys left. Someone start playing I'm Still Standing. Of course, the guys with the most health survive. 내가 뭘 했어? And of course, Fire Fist is MVP. 불태울 거라고 했잖아. MVE, I mean. Big Sis? Who's Big Sis? I didn't know Gregor had a sister. There's a reason I wanted Sing Soul and Fire Fist Greg go. At least last season. True. Still no signal? 에이씨. 다들 어떻게 돌아가고 있는지. 아니 뭐 별일 없을 거야. 무소식이 희소식이 모르니까. 알리사 양도 계속. 원리야 알고 있지만 비밀번호는 그걸 꽂은 분만 알 텐데요. 하지만 저도 최선을 다해서 알아볼게요. 이거 고마운 걸. 근데 이 소라 씨는 공방 장비에 관심이 Gregor 많은가 does 봐. have a sister, but I believe the big sis he's referring to is the one that turned into a blood bag in Canto 7, where the Fire Fist office fixer gets slimed by who knew some dude that gets off-screened and had so much aura. 네, 아주 오래전부터 그랬어요. 그래서 제가 이곳에 올 수 있었나 봐요. 그러면 LC가 아니라 L. 어이, 신입. 네? 시야에 걸리적거리는군. 뒤쪽으로 빠져. 실례했습니다. At Ryoshu's, not sure how to say that order, Ravi shrank back awkwardly, his expression turning a little ambushed. Not sure if I said that right. Normally, Gregor or Enyi Sang would have given Ryoshu a verbal nudge or two for being so rude to someone we just met. But as things were, they simply watched as Ravi stepped back and casually moved forward to fill his spot. 그럼 그 소라 씨는 나랑 공방 제품 얘기 좀 하면서 가자고. 이게 우리가 이 보기보다 공방에 대해서는 모르는 게 많거든. 진짜요? 네, 저 이야기하는 거 좋아해요. Fire Prince Gregor is the Saint's polar opposite.
bummy character empowered by Sinner versus bummy character dragging down a Sinner's performance. Fable Yeast saying I mean. By the way, Sora over here, isn't that the name of an AI? IRL? I don't really remember. 저도 좋아합니다만. 아, 라비군이라 했던가. 그대도 무릇 연구자라는 성정에 걸맞게 새로운 기술에 관심이 퍽 많아 보이는 것 같소만. 그대는 나와 우리 관리자와 잠깐 담소를 나누시게나. But why? 왜죠? 오, 단테도 동의한다니 기쁘군. 자, 우리 셋이라면 심도 깊은 학술 논의가 가능할 걸세. I found myself suddenly swept into Yi saying somewhat awkward and hastily improvised something trailing a piece behind Gregor and Sora. 다들 이렇게 저에게 친절하게 대해주셔서 감사해요. 저는 친절한 사람들이 좋아요. 제 동료들은 그렇지 않거든요. 에헤이. 아무리 그래도 Man, 부사 Sora 생활하는 거는 모질게 돼야겠어. looks an off. 뭐 작전을 완전 말아먹은 것도 아닌데 중간은 간 거지. Man, Sora looked an awful lot similar to a newly released ID of a character who is part of an evil syndicate. I'm not sure what you're referring to. That's true enough. Oh, now I know what you mean. Index Dawn. I already made that conclusion though. I made that conclusion before you got here. Gregor's words brought me back to all the plans we messed up. Sadu's plans, more precisely, and left something of regret in my mind. A tinge, maybe? I'm not sure how to say that. 이분이 당신들의 리더신가 봐요. 보는 눈이 없군. Are you saying I'm not the leader? I'm not leader material. 단순 리더. Guys, Precious Moon didn't make it obvious. I couldn't really imagine Ryoshu. Meant what she said, but I nodded anyway. 동의하오. 역시 단테 씨가 So you're telling me she's secretly part of the index, or it's just a coincidence? 리더는 무슨 생각을 Honestly, 하고 있는지 it was just a 모르는 matter 사람이 of 맡은 when, 편이 좋다고 than a matter of 생각하거든요. if. 종잡을 수 없는 편이 멋있잖아요. Is it? 왜 쑥스러워해? 저도 그런 모습이 멋있어서 여기에 합류하기로 결심했어요. 원래는 다른 사무소에 있었는데 스카우트. 그러고 보면 우리 12도 파우스트 양으로부터 류슈 양. 그대도 파우스트 양으로부터. 그래. 부끄러운 말일 수도 있겠소만 지나왔으니 말하. 나는 파우스트 양 입에 담았던 그 말이 결국 이루어질 거라고 마음을 다하여 믿지 못했고. I assume there's a part 3 in the works because when this update dropped, the entire battle pass wasn't unlocked still. So 당신 I 꿈 assume 같은 소리라 여겼지. this has an end eventually. For now, at least. 조금 더 확신이 있었더라면 지난 세월들을 그렇게 침잠하듯이 보내지는 않았을지도. 허나 그대는 처음 버스에 올랐을 때부터 적어도 파우스트 양의 말을 의심하고 있진 않았던 것 같소. 하긴 엇나갈 법한 구석은 제일 많은 사람이 생각해보면 일은 제일 잘 처리하고 있었다니까.
Looking back, Ryoshi never once turned down a job, even though she always looked reluctant as if she were only going through the motions. Guys, Canto 9 Part 3 will let us romance Valentina. Trust, please, Project Moon, please. Oh my god. I doubt she'd come this far with Virgilius and me if she'd only half bought into that promise of having her wish granted. 나라고 처음부터 믿었던 건 아니야. 믿지 않을 수 없었던 거다. 흰머리, 이렇게 말을 시작했었지. 용케도 끊어지지 않았군요. 그 한 줄기의 끈이. It's strange how she has an all black fit, but she has white Jordan. She clearly has a sense of fashion. 뭘 보았기에 그렇게 말하지? And the Jordans aren't even stylized. Like, it's just plain white shoes. 당신이 베이고 또한 베고 온 것들의 피. 그것이 묻어. She's got them fake J's, I tell you. Honestly, the gambling addiction got to me, so I genuinely did a single 10 pull on the Dawn banner and somehow got Dawn the first try. Ryoshi, your J's are fake! 그곳은 오로지 당신만이 열 수 있는 공간. 제 아무리 거미줄 한가운데라 하더라도 주어진 상황에서 현명한 선택을 내렸다는 말씀을 드리고 싶군요. 누가 보냈지? 내 손으로 아비라는 것들까지 베고 나온 지가 내까지 가당찮은 해치어 하나 못 뺄 거라고 생각하나? 알고 있습니다. 당신은 스스로의 머릿속까지 베어내면서 이곳으로 왔으니 제가 조금이라도 당신의 목표에 거스내는 사람이란 확신이 든다면 망설임 없이 죽이겠죠. Ryuna's like a certain library of Ryuna? 이제 아무도 열지 못하는 곳에 아이를 숨겨두었으니 꺼내올 날을 기다려야겠네요. 시간은 짧지도 길지도 않을 겁니다. 다이얼은 안전하게 5년 이내로 맞춰놓았겠죠. 저와 함께 간다면 2해가 넘어가기 전 거미집을 없애고 딸과 대화할 수 있도록 해드리겠습니다. 계약을 맺자는 건가? I noticed we were at 5 people watching and we dropped to 3. 나는 누굴 죽이면 되지? 죽이는 게 아니라 구한다고? 죄악을 직면하여 Face the sin, save the ego! She said the thing! Faust said the thing! Oh my god, she said the thing! 당신이 이곳 림버스 컴퍼니에서 기억해야 할 첫 번째 문장입니다. 어지럽군. 어려웠나요? 담배를 오랜만에 태웠어. Is this place where you hid your daughter really safe? 그래. 그곳 내부는 외부 시간의 영향을 거의 받지 않는다. Cut off from the flow of time? Is it made from T-Corp's singularity? Did you see the image I sent where Ezra says, first we distortion, then we detective. We distortion detective, or something along the lines of like that. I don't know. 그래. I honestly don't know. 내 스스로 몇 번이고 검증했지. 조각나 있는 기억들 사이에서도 분명 존재할 거다. 내가 반복했던 수백 번의 실험과 다짐들이. 그랬기에 때가 되면 내 몸에 아직 감겨진 이 실타래를 따라 거미집이 날 찾아오거나 내가 거미집으로 돌아갈 것이라 믿어 의심치 않았지.
Yeah, the contract we fulfilled will be fulfilled. Oh my god, I'm looking back at the stream, the quality is so bad. 뒷박질 시간. No! Fuck! Not this one. I hate fighting this one. This one always... That one always kicks my ass in MD, bro. That's why I never choose the Wrath theme pack. 더 많이 불태울 거다. 너희가 마실 피 한 Dish 방울조차 him 남기지 않고. and swap with W Corp, and we should be good to go. Faust. Together, we're not just some company. With this bus, we are a bus company. And with my 8 limbs, Faust, Bet, and ID foreshadowing, we are Limbus company. Okay. So, do I use the same team as Centipede or no? Honestly, I don't know. Let's try it first. 정리를 시작하겠어. Like, try it with this team or try it normally. How do you not know? I thought you played through this already. This guy kicked my ass too. I'm gonna shoot counter first slot. That's 2 and 3. Maybe Merc clashes with 4. If not, he sings 3. Mersa was neutral, but I didn't want to risk it. Now that just leaves 5 and 1. And 1 is favored. Mersa on 1. Oh, it went to dominating. 숨통 끊기. 승부처다.
Check the clashes for me. Okay. Favored except this one. This is neutral. Neutral. These two neutral struggling. Favored. Neutral. There we go. Struggling. Favored. Struggling. Neutral. Neutral. Favored. Favored. Neutral. Favored. Favored. Neutral. Neutral. Struggling. 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 Favored. Favored. Neutral. Favored. And favored. Was that good, or do you want me to show you again? Your issue on S4 and 5. W Thorpe is saying evade on his second slot and on third. Second slot. Okay. Put Yi saying glut on the third. So his evade and the glut on the third? Versus clash with S1. But Mercel's okay. Mercel is open to S2, which is concerning for me at least. Stagger. I heard a stagger. Hopeless. 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 It's all hopeless. I just checked them. They're all hopeless. We are cooked. Dogpile on the 4th.
Actually, wait. Check the HP on the body parts. Well, this one is past the stagger threshold. This one isn't. Use Aporia. I hope you know what you're doing, because we only have one shot at this, I think. Okay, now what? I got the Red Eyes and Base Ego. I got Base Ego and... I forgot the name of that Abno. And we got Base Ego and Dimension Shredder. Dogpile, the first skill, but have Ryoshi Clash and Ego for the first skill. Okay, well, first we gotta see which one will work. Okay, that's favored. Okay, I think I accidentally canceled it. I accidentally canceled Saporia, but I think I got the other thing back. Oh wait, oops. Okay, dominating, that's what I'm looking for. Using S2 on 4th skill though. Okay. What was this S2? 다른 일이 있는가? Glut. For a second there I was scared. 항상 지켜보고 있었지. 30 damage ain't a whole lot, man. Did I just see it heal? That's annoying. It evaded that attack? What? A dark shadow lingers amidst the licking tongues of the crimson flame. 4 count and 10 potency, that's good, I guess. Find clashes, alright. Dominating. It's favored and dominating for that one. Yeah, neutral and 1 favored. All favored. Almost all favored. 1 dominating. 2 neutrals and the rest favored. 1 favored and 1 neutral. I mean, the rest neutral. The first 3 skills. Well, I did all of them. Favored. Favored. Neutral. 1 dominating. All favored. 1 favored.
Oh. He was Yiseng on the first 3 skills. I can't put him on the first 3. Maybe Ryoshu S1 on the first 3 skills. S1. 더 처리할 먹잇감 있나? S1. Okay, what about Yiseng? What about Yiseng on S1? Did you heard Yiseng on S1? Well, I guess I'll just move this one back here. Yoshu's S1 on S2. It's on S2. With Yoshu's pride skill on the 4th or 5th, doesn't matter. Actually, on 5th. Assault unopposed on any of the first 3 skills. Go. Okay. How did she? Okay, we clearly messed up somewhere along the way. What the fuck? Character performance. It will reach out for the shadow. I mean, might as well just go with Ryoshu. No one can get the 12. You will win trust. I might as well just go with Ryoshu. She has 2 HP. Might as well sacrifice her. If only we had a certain someone with Wrath. That's the point. No one can get to 12. So I just choose who to sacrifice. So easy, I don't even want to bother. Including Ryoshi over here. Choose Sing Salt. Okay. Not a problem. Somehow won that.
이런 식으로 All 해결하면 sinners lose burn. 시청자들 Edward Blossom Moth loses 2 ember. Squeeze as much out of Ryoshu, so use Sing Salt. I don't know how we won that. Dogpile on the first 2. Okay. Ryoshi dies either way. So I'm guessing that means go. Right? Just go. Go my mans. Oh, stagger. Bye bye, Ryoshu. 즐거운 시간이었는데. Alright, 2 men left. Someone start playing, I'm still standing. Phoebe is saying evade on the first 2 skills. No, on the first skill. Then clash with it. A symmetry there. Actually, on stagger, seems so on staggered. Actually, never mind. What? I can have him clash with it. It's favored. So where do I use Mercil? Using Clash and Evade on S2. Since on S1. Go.
Let's go, you saying? Check who's targeting Sing Salt. S4 and S5 are targeting Mersal. Evade on S4. Okay. Using evade on the first skill. Actually, maybe you can tank S4 and 5. Just clash. You saying clash on the first skill. Evade, then clash would be saying on the first skill. Mersal use his glut skill. Go. He still evaded somehow, even though I didn't use evade for Mersal. That's odd. Check if any of the enemy skills are unbreakable forms. S3 is unbreakable, S4 is unbreakable, and that's pretty much it. 3 and 4 are unbreakable. Press the arrows on the top right until you see only one.
gotta do something. Sorry for the wait. Let's see. One Mersault evade on S3 on the third skill. Descend clash with S1 and 2. Okay, do I go? Go. Okay. It keeps on healing. And using a stagger, bro. We're not winning this. We are not winning this, bro. This is cooked. We came so close. But we're not winning this. Use Mersault's yellow ego. Pressure bound pass will clutch.
What do you want me to use as a yellow seal? I can only use it on S3 or 4. I mean, 4 or 5. The first skill is hopeless. Check clashes. I just checked. Hopeless and 2 favored. There's simply no hope for us. I put on 4. Let's go. 증기압축 피스톤 압력 제한 해제. 관측 완료된 시간들 더 계산 완료. 축적된 과거 변형. 모먼트가 유지. 발사. I mean, 200 damage. That's nice. Let's if we survive this. Oh my god. You fucking lied to me, bro. Reset identities and egos per encounter effect of action limits. Gain 10 ego resource for all infinities. Fully restore HP and SP for all allies. SP minus point identity. You get -3. Restart. Dude, you fucking cooked me. You fucking cooked me, bro. 이보시오. 나는 이 일이 맞지 않는 것 같소. All that for fucking nothing. 나에 대한 평가가 잘못되지는 않았는지 재고를 정리를 시작하겠소. I don't know why you were so fucking helpful for that fucking ego. Got any better ideas? You should counter S4. Just put every blood skill on the first floor.
We somewhat won them all. Reissue on S4 and 5. Okay. I have to do something. Okay, that makes Shift through left and crash. Check crash. Struggling neutral. Neutral favored. Both. Struggling neutral. I think that's the safest option to have, honestly. It sucks that I have to pray on that one, but there's nothing left. Nothing I can really do. Using evade on evade and clash on S1. Okay. Mercel is currently on 3. Go. Okay. 흑승류, 빈박질춤. 숨통 끊기. That's nice. 100 damage. Stagger, let's go. Hopeless. Hopeless. Fuck. Suburbia Ryoshu slot 2 on the S1. Oh! My activations I still have them. That's something.
Oh, second side. There we go, dominating. All remaining skills on S4. God damn it. Go. 항상 지켜보고 있었지. 승부처. 승부처. Okay, the same thing as before. Same message from last time. That's what I'm trying to say. Win rate? I mean, if you're... if you say so. Go. 숨통 끊기. What the? Hello? Why is this run so much better? Okay, do I pick Merciless again or no? Just choose any and go. Okay. 이런 식으로 해결하면 시청자분들 It's looking like win rate again, not gonna lie. All dominating too. Just give me the word and I'll do it. Win rate. Why did this run go so much better? 가치 없군. 죽어라. That was in 5 turns. I did that in 5 turns. The first run took me way more, I believe. 좋아. What the fuck happened? 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐고. 다음 먹잇감도 이런 We got destroyed on the first attempt. On the second attempt, we just hit harder. 연료는 잔뜩 준비해뒀지. 입증을 알리는 음악 소리가 들리는군. RNG gods didn't fuck up with the tails on Ryoshu. 언제까지 버티나 보자고. 숨통 끊기.
승부처다. 물 넘고 꺾고 제쳐라. Six, 7! I saw it! I saw it! I saw 6, 7 damage! 가치 없고 죽어라. What? 6 and what? I saw 6, 7. I swear I did. Clear as day. 6. 6, 7. Carmen. 6, 7. 숨통 끊기. No! My god, my tank is no longer a tank on Canto 9, bro. This Canto D tanked Yi Sang. 언제까지 버티나 보자고. 아직 죽지 마. Backflips hard carries the Yi Sang rupture meta. But the horse AoE! 일기당천. 승부처다. 버러지 같은 놈들. 흑수며 뒷박질 준비. 가치 없고 죽어라. Come on, man. I want my full team back. W Corp Yi Sang was and still is my goat. Even after Wu Sang 생동감이 released, 살아있는 he's the 좋은 best 공간이 thing 됐고 that 다음 먹잇감도 이런 ever 식이었으면 happened 좋겠어. to Rupture as a status. Aside from Talisman, at least. Will of the prescript. I mean, I don't know why I said precept. This feels like another. Yep, it's another boss fight. 해오던 대로 방송을 켜겠다. 저게 모퉁이만 돌면 승강기예요. Right. I can feel the golden bow's presence getting closer. Huh? Unlike before, however, the energy from the golden bow wasn't coming through clearly. As though
layers of thin walls. We're blocking it. Oh no. That's not a good sign. The Pinky Nurse Father stood in front of the elevator, holding the container full of golden bows. Oh man. Will the prescripts. Dawn Index ID looking the same as Sora. I wonder which boss we're fighting. And just like before, she stood there without so much of a twitch, almost like she'd been expecting us. 들리나? 이것이 부디 내 11번째 혼잣말이 안겨지면 좋겠군. 들려. 그래, 다행이군. 우리 쪽에서 곧 전력 복구가 마무리될 걸세. 황금가지는 찾았나? 그래. 눈앞에 있어. 문제는 우리 손에 들려있지 않다는 거지. 승강기 앞에서 황금가지를 탈취한 녀석과 대치 중이다. 그럼 승강기를 타지 못하게 막아줄 수 있겠나? 전력이 복구되면 그자가 다른 층으로 도망칠 수 있을 테니. Hem's voice sounded off, trembling just a bit, like he was holding something back. Project Moon might as well should have gave away the ending to One Piece. 목소리가 괜찮은 건가? 여기나 거기나 피차 유쾌한 상황은 아니지 않나? 그건 그렇지만 그쪽은 이것보다는 자네들의 상황에 신경 쓰는 편이 더 좋을 걸세. 그래. 상대는 한 놈이니까 어떻게든 되겠지. 아니, 긴장해라. 데리고 다니던 잔챙이와는 다르다. Given our current numbers, even the sort of enemy we could normally beat would push us to our limits. If only I had all 12 sinners here with me, we might have had a better chance. But that doesn't mean we're just going to twiddle our thumbs while the enemy gets away with the golden bows right in front of our eyes. Be ready to die more than a few times. 분위기가 좋아 보이진 않는군요. 싸우실 겁니까? 피할 수는 없을 것 같구려. 제게도 적합한 에고 장비가 지급되었다면 여러분을 도울 수 있었을 것 같습니다만 제가 할 수 있는 것은 없을 것 같군요. 죄송합니다. 그래. 그게 현명한 판단이지. 소라, 동기님께서는 이미 그 족쇄같이 생긴 에고를 가지셨으니 도우실 것. 어라, 저 승강기를 타고 다 같이 탈출하는 게 아니었나? 보다시피 이곳을 습격한 자가 황금가지를 가져갔어. 하지만 저분은 엄청 강할 텐데요. 제 동료들을 전부 합쳐도 저분 앞에서는 바람 앞 촛불이나 다름없을 정도인데. 그걸 어떻게 아시죠? 됐어. 소라 씨랑 나비 씨는 그냥 최대한 뒤에 숨어 있어. 적당히 몸을 숨기고. 아니요. 그랬다간 나중 혼나는 건 싫어요. 저는 지금까지 잘해오고 있었고 칭찬만 받고 싶은데. 소라. 죄송해요. 리엔 씨가 가족을 만나면 꼭 도우라고. Just as Sora turned and rushed toward me, Yi Sang and Mersault moved to block her, and Ryoshu shoved me out of the way. 그래. 역시 그렇게 나오는구만. 단테. Ryoshu's sheath blade came swinging down with enough force to cut Sora down where she stood. But no sooner than I heard the metallic rattle of chains behind me
Then a sharp pain tore through my shoulder. 이 움직임, 내 놈이 검지 쪽 세차겠군. That's quite the CG, wow. Losing my balance, I crumbled to the floor. When I looked up, Sora was already braced for combat, slipping into a battle stance. 저는 여러분을 해치려는 생각이 없었어요. 기회가 된다면 승강기를 타고 같이 나가고 싶었는데 지령의 뜻은 그래선 안 된대요. 저도 류현 씨의 말을 따르는 편이 좋기도 하고. 역시 거미집의 이론이었구려. 라비 씨에게 바닐라 아이스크림을 소개시켜줄 수 있었다면 다른 자식들은 저한테 그렇게 친절하게 대해주지. 그자는 당신을 입사 동기라고 믿어서 그렇게 대했던 거야. 그랬던 거군요. 다른 분의 시체에서 장비를 잠깐 빌려 입어본 것뿐이었는데 그렇다면 라비군은 뭐 더 살 가망은 없어. 무언의 협약을 통해 관리자님과 신입연구원을 저자에게서 떨어뜨릴 수는 있었지만 둘을 전부 보호할 수 있을 정도로 간단한 기습은 아니었다. Revy lay in the corridor, half his body torn apart. 시계, 일어설 수 있겠나? Don't think so. 리더라고 하셔서 제일 먼저 처리해야겠다고 생각했어요. 당신의 시계 소리 듣기 좋았는데. Sora gazed down at me, face drawn into a tearful pout, as though she were genuinely apologetic. 안타깝게도 당신이 상처 입은 것은 누구도. It was hard to deny that. If only I'd had more power, maybe Revy could have been saved. At the very least, I wouldn't be this badly hurt. I probably should have done something too while Sinclair was going through his training. 그래도 째깍일 수는 있겠지. Yeah. But this isn't the time to dwell on what I could have done. First, I have to do what I must. What I can do now. Oh boy. Here we go. 가족끼리는 서로 돕는 거랬어요. This time I have you here. What's this? Sing Salt Evade. On what skill? Evade on S2, I see. Ryoshu counter slot 2 on S2. Ryoshu glut on S1. Ugh.
Sea salt on S3. Descend on S4. Go. Well, that didn't work. His evade did nothing. Yoshi Pride on S1. Yoshi Glut on S2. Sing Salt on S3. Descend Glut and Yellow on 4 and 5. Go. I feel like the Gloom would have had better odds, but I'll trust you. She has so much shield. This is gonna be a long ass fight. Ryoshi Pride on S1, less on S2. Descend Glut and Gloom on S3 and 4. Sing Salt Glut on S5. Go. 흑순묘 빈박질 준비. 숨통 끊기. 결정 해금
초월. Yeah, I had a feeling that was gonna happen. No, fuck. That's ego. 확실하오. Yeah, I can feel it. 자신만의 이고를 이미 개화했던 것 같구려. 리엔 씨가 그러는데 에고 발현은 누구나 쉽게 하는 게 아니래요. 그래서 제가 부럽대요. 절대 그 말을 듣고 생각했어요. Don't worry, bro. We'll win this without any help. Rupture stacking is on our side. 나만큼은 내쫓기지 않을 수 있을지도 몰라. 그러니까 리엔 씨에게 말 좀 잘해줄래요? Oh, cool. She kept the rupture. That's good. She went from 45 to 30. Still not good SP wise, but we'll get through it, I think. She also has a guaranteed crit since he has fucking 20 check clashes. All hopeless. Okay, that's dominating. All hopeless. Oh. Okay, this is dominating. Yeah, clashes are not looking good. If it's hopeless, use a defense skill. Okay. Oh, hold on. Reissue S2 on S1. 더 처리할 먹잇감이 있나? That's not a good idea. It's struggling. That is not at all a good idea. There's no way she'll win that. Actually, let's dogpile on her. Okay, but what skill? What skill? Trust me on this one. You shoot spawn every single defense skill. Okay. Just tell me where to use the skills then. You said to dogpile her, but where? Dogpile on the 5th skill. Mercel is dead now. 거스를 수 없어요. Oh boy. Here we go.
Use ego if clashes are bad. Okay. They're all bad. They're all bad. Holy. I have to use egos for almost every skill for ego. Whatever. Because all the classes are terrible. Go. Okay. Dude, it was dominating. How the fuck? I don't know how she lost that. 언젠가 만나게 된다면 보다 정중하게 인사드리고 싶었습니다. 만남은 첫인상이 중요한 거니까요. What the? A figure appeared from the direction of the weapon had flown in. The man brushed the dust from his coat as he walked in with unbothered ease, looking for all the world like this situation had nothing to do with him whatsoever. Yet his harpoon had already blasted Sora a good distance out of my sight, even before the explosive sound could even reach me. 하지만 상황이 예의를 차릴 틈을 주지 않았군요. 그러니 간단한 소개만 하겠습니다. LCD 소속의 에즈라. This guy's from Ezra. Is the guy Ezra mentioned? Fuck. Hearing my ticking, Vespa briefly furrowed his brow in puzzlement before checking the watch he pulled from his pocket. 원래는 팀장님이 계신 곳으로 향할 예정이었습니다. 상황이 좋지 않아 보여 잠시 지원하는 것이 좋을 것 같습니다. 무전도 안 되고 LCD 팀도 상황이 영 좋진 않을 것 같은데. 팀장님께서는 제게 늘 스스로 생각하고 판단하라고 하셨습니다. 그러니 괜찮을 겁니다. 손가락 감으신대로 그렇게 쉽게 당할 사람도 아니고. 둘이군요. 어느 쪽을 맡으면 되겠습니까? 저 안경부터 맡아라. 거슬리게. 안경 말고 이름으로 불러주시면 안 되나요? 침입자 대부분이 저들과 비슷한 수준입니다. 그래, 비슷하구나. 죄송하게도 아까 했던 말은 취소해야겠군요. 팀장님 쪽이 생각보다 오래 버티지 못할 것 같다는 생각도 듭니다. 늘 그랬지만 역시 일반적인 상황은 아니군요. 그것만 해줘도 우리야 고맙지. The Pinky Nurse Mother remained perfectly still as she continued to fixate on us with her stare. She made no attempt to help Sora, nor did she look for another way out. She simply stood there, watching in silence, with the bundle of golden bows in her grasp. 오래 걸리지는 않았군요. 절대죠.
I thought that was over. I thought it was over. Fight-wise. But nope. We got an eagle left to use. A guy helping us. So what now? I'll let you ball on this one. Why? It's GG's. Like, in a good way or a bad way? 이미 정해졌어요. 색색이 황홀하고 아예 기억 못하게 하려는 길이구려. Bro, they consumed all the rupture. 그렇게 생각해요. Are you sure you let me freestyle? I heard you can't let your son die here. So just don't let them die? I mean, that seems like it's easier said than done. 잠깐만 기다려라. 나쁘게 생각하지 말아주세요. 나 Dude. 나가야 해. 그림자를 따라. Bro, what am I supposed to do? Why are you letting me freestyle on this shit, bro? I didn't notice my comment got slimed, but I said it. I said can. I said can. So I can let my sinners die here. 흑순녀 뜀박질춤. 나쁘게 생각하지 말아주세요. You said I can! You fucking lied to me! Again! You said I can let them die! But what about the EX?
I won't get the EX reward. I won't be able to get the EX, bro. Are you sure? For real? Well, yeah. If you continue battle, you won't be able to get the reward. Forfeit then. We can do it again. But how? 도리어 사냥당한다. There was nothing I could do in that situation. 싫어하는 건 아니지만 그다지 유쾌하진 않군. 띵박질 시. And I forgot to fucking switch she sang, bro. Fuck. 저게 뭐? Hold on. 가족끼리는 서로 돕는 거랬어요. 성과를 내지 못했는가? 이래서야 아시의 이상에 다다르기 위해 정리를 시작하겠어. There we go. Jesus Christ. 저게 모퉁이만 돌면 승강기예요. 가족끼리는 서로 돕는 거랬어요. Okay, now what? She counter on S1. We should glut on S2. Actually, Ryoshi butt skill on S1, Ryoshi counter on S2. W Corp Yisang on S2 and S4, I mean. 다른 일이 있는가? Since I Gloom on S3.
Okay. What the fuck? The sudden lock-in is crazy. Yoshi Pride on S1. There's two. Blood on S3. Blood and glue on S4 and 5. Do I go? Use his yellow instead of gloom on S5, then go. 흑순무 뜀박질 중. 숨통 끊기. 이쪽이죠. Alright, what now? I'm just now realizing we fought the Thumb Apprentice, the Ring Apprentice. I'm not sure what that one guy with the Clanker Apprentice was, and an Indexed Apprentice. Okay, Yellow and Gloom. Sing Salt on 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Strange we're only fighting the apprentices and not the nurse fathers themselves. Thumb, ring, and pinky, index, and now we need it. Now we this the Kira fight. Okay. Yiseng on 3 and 4.
Let's hope fucking Rishi cried on S1, blood on S2. Hopefully Mersa will win the clash on S5. It's a 50-50 shot. Go. 숨통 끊기. 이쪽이죠? He didn't win. And he staggered. 해금. 초월. 땡. 시작할게요. Okay, we're down a man. We're gonna shoot Ego on S2. I'm guessing it doesn't matter which one. Also, hold on. He's saying Dimension Shredder on S4. Okay, hold on. There we go. I feel like her Glut is gonna have better odds than her Lust, so I swapped them out. We gotta shoot Egos. Clash the first two skills on. I can only use one though. I can't use two. I could try using Superia again, but I only have one. Oh wait, I can't. Never mind. Never mind. Chucky Saints, Glut skills, clashes. You can clash with these two. You can clash with 5 and that's it. Ryoshu Ego on S1, Ryoshu Glut on S2. There we go. He's saying Glut skill on S4. Oh boy. Dimension Shredder on S3, then go.
고통을 하고 아예 기억 못하게 하려는 길이구려. Well, that's not good. 잠깐만 기다려라. 지령은 거스를 수 없어요. If only there was a way to heal, bro. Oh my god. You can dogpile on him to trigger phase switch. Doesn't matter which skill though. Dogpile on the last skill. Oh, it's favored. Huh. 흑승류 빈박질충. 언젠가 만나게 된다면 오래 걸리지는 않을 겁니다. 절대적. Alright. What now? It's all hopeless, bro. Like, how am I supposed to now just survive? How, though? That's the thing. There's no way. The only egos I can use is Ryoshu and fucking, that's it. It's just Ryoshu. But her clashes are all hopeless. There's nothing I can do here, bro. Evade it with W. What saying. Is this okay? Good. I'm gonna press start. 나쁘게 생각하지 말아주세요. His evade didn't work, man.
저도 그렇게 생각해요. Yisang's dead, bro. Mercel's about to kick the bucket too. I don't know what else to do here. Try that. Okay, there's dominating on this. But these are still hopeless. I don't know what to do here, man. Egos. The egos won't do anything. Her clashes are still insane. Never mind. I guess I just evade on this one. I can't do anything else. I just pray for the evade and go. 나아가야 해. 그림자를 따라. Okay, I just fucking ball. I have to fucking ball it. The good thing is, he has aura. They both have aura. I can't clash with them, so I think I won here, cause I can't clash. They both have aura, so something is definitely gonna happen. You can do anything here. Vespa will outspeed you. Okay. He literally just grabbed the air and what's her name took 177 damage. He had so much aura, all he had to do was grab the air. Also, I won. Let's go, bro. Vespa moved with absolute efficiency. One moment his harpoon would deflect his opponent's blow. The next, it was carving out an opening for the sinners to land their attack. After a brief but fierce joint battle, the index apprentice fell to the ground, then could not bring herself back up. 합치면 되는 거야. 이 숟가락 포크. 그 되도 안 되는 비유는 몇 번째 써먹고 있는 거야? 그래. 포크 숟가락처럼. 숟가락 포크. 맞아. Oh my god, it's Rolex! It's Rolex. Limbus company somehow being saved by a color for
whole times. What? By a color 4 whole times. Okay, now I understand. Sorry. So that guy's a color fixer? Fixer. 그걸 합치는 것도 정답이 될 수 있었어. I don't know why I said fixel. 네가 어떤 상황에 놓였던 간에 그걸 기억하렴. 얼마든지 양립할 수 있단다. 가장 짧고 치명적인 공격은 직선일지라도 그 직선을 흘려낼 수 있는 건 그거 다른 것도 곧 숨이 끊어질 마당에 마지막으로 듣고 싶어하는 게 이봐, 다 끝난 것처럼 쓰러뜨린 적이랑 대화해줄 여유는 없어. 딱 봐도 저 녀석이 강했으면 더 강할 것 같으니까. That's right. The fight's not over yet. The Pinky Nurse Father merely watches on from the sidelines. Quiet composure that tells us she could step into the fight at any moment if she wanted. Off to the side, I can see Vespa stealing glances at the watch on his wrist, looking anxious. And I know that the people he wants to protect, the people he has to protect, aren't us. Mercel, tell Vespa we'll be handling things from here on out. 알겠습니다. Don't tell him that! 당신의 동료들은 이 복도를 기준으로 남동쪽 방향에 위치해 있다. 출발한 시간을 고려했을 때 2km 정도 위치에 떨어져 있겠군. 당신 어딘가에서 저와 만난 적 있지 않습니까? 그렇다. We have. I see. 알려주셔서 감사합니다. 그럼 Yo, was that a subtle foreshadow to Mersault's canto? Vespa seemed to grasp something from that brief exchange and gave a curt nod. 잠시 후에 정식으로 만나는 사귈 수 있기를. There's no, like, I could be just overthinking it, but surely that's a foreshadow to Canto 10, right? Well, there goes that. Mersault Vespa ID is real! Once Vespa left, the Pink and Nurse Father oppressive presence again seems to suffocate the air out of the hallway. It appeared for some reason that her purpose here wasn't to kill us by any means. I'd sent Vespa away for that precise reason, and by some fortune, I seem to have been correct in doing so, however. In hindsight, maybe letting Vespa go was a bad idea considering what we're up against. 저자는 더 협력하지 Do you think? 않을 것입니다. 관리자님, 그자는 시간에 엄격합니다. You know that guy, Mersault? 알고 살아온 것은 사실이지만 세간에서 말하는 정도의 알고 지냄을 겪지는 않았습니다. Where'd you even meet someone that strong? Wait, weren't you... You weren't enemies, were you? 아닙니다. 그는 엔사의 금기 사냥꾼이었습니다. 엔사. 그러고 보면 Pretty sure there's not any crazy fights for now. Just cutscenes. I'll BRB in 5 minutes. Okay. 아, 당신도 그럼 금기 사냥꾼을 했던 거야? 그렇지 않다. 단지 그의 서류를 들여다볼 기회가 있었고 서류에 따라 마주칠 법한 곳을 거닐었더니 마주쳤을 뿐이다. So you ran into him on purpose. Why? 그렇게 하지 않을 이유가 없었습니다. 관리자님. 아니, 그게 뭔... But if you get to the fight before I come back, just clash with the green skills and don't trust if it says hopeless.
Okay. Ryoshu never once turned an ear toward us throughout the entire conversation. Or perhaps it's more accurate to say that she couldn't. She was, after all, glorying at the pinky nurse father with an unblinking gaze that seemed ready to bore a hole into her. Oops. Just as Ryoshi said, the woman showed no signs of hostility either. Either she was simply watching us, waiting for our next move. But that wasn't much something. I still couldn't think of any way that allow us to come out on top in this situation. If only the sinners were all here with me, we might have had a chance, but here with me, huh? Come to think of it, this wasn't the first time the sinners were separated from me. We'd previously been separated when we were ambushed back at Hangyan at the fake Kenzan. I'm not sure how to say that. And also when Don Quixote had briefly departed us in La Mancha land. But despite the distance, these invisible chains that bound me and the sinners had never once been severed. Even when they were killed, departing to a place I couldn't follow. I always managed to reach past the searing gates of hellfire and bring them back through the impossible. So, as long as these chains bind us together, maybe I can pull them to me, wherever they are. Return to me. Stand with me here. No way. Intense pain ravages through me, and my vision darkens as if my non-existent eyelids were closing. As if I just pierced something I wasn't ready to face. Earth be my head, the sky be my feet. The ladder is laid skyward, and the final kingdom's heart lies something. 않은가? 32 paths are revealed. The rises and falls of breaths are exiled and returned at the hour of equivalence. I'm not sure how to say that. 이러다 나아지긴 했는데. I am the key and the lock, the steadfast gate, the bell that once rang at the end rings the beginning. In the new something kingdom shall the 13 stand by my side. 열둘이 아닌가? Not 12? Golden Bow Red? What the? This is a weird Dante. 어? 뭐야? 당신들 언제 이쪽으로 왔어? 에이. 대답이 없다. The heat dissipates and my head cools once again. What the hell just happened? 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. 다음 먹잇감도 이런 식이었으면 좋겠어. I'm so confused if I got a new Dante or not.
이제 제 시야에서 남은 방은 딱 하나네요. 그러고 보니 예전에 우리 아빠가 놀아줄 때 불러주는 노래 있었는데. 자, 됐어. 이제 조금만 있으면 이쪽으로 들어올 거야. 탐정님, 풀려난 죄종들도 전부 이쪽으로 유인했어요. 사명들도 있더라고요. 필요한 것은 전부 모았나. 있잖아, 진짜 이걸로 된 거야? 우리가 겪었던 건 전부 설명해줬지만 계획은 당신이 전부 짠 거잖아. 교차 검증이라면 도감을 통해 충분히 맞췄고 계획을 수정할 필요는 없을 것 같은데. 그러다가 만약에 생각한 대로 안 되면 플랜 B 같은 거 있어? 생각해두지 않았다. 대단한 자신감이군. 자신의 예측이 틀릴 거라는 계산이 그 안에 있었다면 분명 차선책을 준비했을 텐데. 이건 최선책이 아니다. 그러니 당연히 차선책도 없지. 그저 부족한 인력과 공격 수단을 가진 상황에서 시간을 벌 수 있는 방법을 찾은 것뿐이다. 전쟁 때는 달랐나? 완벽한 작전을 계획하고 실행하는 건 좀처럼 힘든 일이었을 텐데. 뭐 우리처럼 죽었다 살아나지도 않을 텐데 안일하게 생각해서 말하진 않았겠지. 걸렸군. 그래서 뭔데 이거? No. 엄청 신기하게 생겼네. No. 똑같이 생겨서. 아까 썰었던 것 중에 이런 건 본 적 없는데. 말이 통하는 것 같진 않고. 아, 그거지? 이렇게 시간을 끌어. 기분 나쁘게 뭐라는 거야? 이씨, 말대라도 꽂겠다 이거야? 되겠냐고! 이까짓 거. 잘라냈다고? 저게 잘라지는 거였어? 계획의 수정이 필요한 건 아니, 거기까지가 계획이다. 외로운 순간순간을 만화나 게임 따위로 참아왔던가. 그것이 압이라는 자와의 유일한 접점. 오락을 유희로 즐기는 것이 아니라 생존의 일부로서 집착했다면. 만약 그 말이 맞다면 저 사람은 말 그대로 게임을 하듯 환상체를 상대하겠네요. 그렇다면 아무 정보 없이 마주친 보스 몬스터의 가장 일반적인 공략법은 거추장스러운 잡졸들부터 죽여 없애는 것. 하지만 그런 선택이 계속될수록 목화꽃은 저 녀석에게 계속해서 들러붙는다. 너희도 겪어봤겠지. 덕지덕지 목화꽃이 들러붙은 자는 머금은 목화의 공격을 받아칠 수도 없게 되죠. 너무 강해져서. 내가 안 되니까 저것들한테 빨대 꽂고 무적 치트를 거시겠다. 그럼 저것들부터. 왜 이러는 거야? 내 칼이. 아비가 조금이라도 빨리 합류했다면 망가질 계획이었지. 운이 좋았다고 할 수 있겠군. 혼자서 해결하기 어려운 환상체니 이후 도착할 중지아비에게도 동일한 수법을 써먹어 볼 수는 있겠군. 아직 일이 끝난 것은 아니지만 나쁘지 않은 전략. 어이쿠, 거기에 옹기종기 깜찍하게들 숨어 있었군. 아빠가 프라모델 조립하는 거 안 봤니? 이렇게 여기저기에 잔가지가 튀어나와 있으면 다 죽여요. Okay, I guess I don't have to fight it. 전부 잘라내고 시작해야 한다니까. 최종각 뻗은 줄기를 전부. 천장까지 잘라냈네. 딸, 아빠 왔다.
아니 그렇게 계속 TV 누워 있을 거야? 목화꽃이 붓기도 전에 찢어 밝히다니. 이래서 몸이 안 좋으면 머리가 우리 딸내미 신세 좀 졌다. 아, 술래는 내가 이어봤지 뭐. 괜찮지? 이 정도면 시간은 끌었나? 이젠 싸워보는 수밖에 없겠는데. 버스틴, 너희도 각오는 됐지? 그냥 물론. 갑자기 쓰러지다니. 무슨... 야! 너네 갑자기 왜 그래? 이 새끼, 너 무슨 짓을 한 거야? 왜 갑자기 의식을... 내가 손이라도 됐던가? 거참. 내게 누명을 씌운 업보 하나 이것은 저자와 관련이 없어 보이네. 뒤틀린 거도 연관이 없어 보이는데. 저희는 이제 어떻게... 아이, 미치겠네. 야, 좀 일어나 봐! 에즈라, 그렇게 흔든다고 돌아올 것 같은 현상은 아닌 것 같지 않니? 그러면 그럼 일단 제가 저 새끼한테 달라붙어서... 진정부터 해. 어떻게 버텨볼 수도 있을 것 같으니까. 여러 번에 걸쳐 진주를 부수는 건 정석적인 제압 방법이겠지만 진주만 한 번에 깨버린다면 행도, 발은 쓸 수 있나? 떨어져 나가기 전까지는 활용할 수 있다네. 에즈라, 죄종들이 빽빽하게 들어찼던 곳 기억나니? 네! 좋아. 그렇다면 재미있었어. 덕분에 올 딸내미도 배운 게 임만산 샌님들은 아니라 다행이야. 특히 제일 처음 그 전기 튀기는 시체 액렬은 뜨끈했거든. 이제 준비된 장난감들은 패점 시간이 다가온 것 같지만 그래도 하나 정도는 더 담아줄 수 있지. 마침 재고를 찾으러 갔으니까 한번 확인해보는 게 어때? 에즈라, 괴물 같은 오케이. 도대체 몇 번을 덧대서 시술 받은 거야? 중지면서 이 정도면... 마비와 부식을 동시에 일으키는 독성 물질에 거기서 드글거리던 유충들까지 몸을 파고들었을 텐데 환상체의 독까지 소용이 없었나. 마지막은 독이라니. 장난감 고르는 센스가 영 좋지 않아. 어지간한 말썽쟁이로군. 어릴 적에도 장난감을 전부 부숴먹으며 컸나? 아, 내가 좀 쉽게 질리는 스타일이라서 말이야. 마음에 안 들면 자꾸 부숴버리거든. 전부 질려버려서 이젠 아쉬울 것도 없어. 조립식 철의 군세 4번째 시리즈라면 어떨까? 아씨, 이 상황에서 갑자기 무슨 뚱딴지 같은 소리를. 다 그런 게 있어. 네가 그 명작을 어떻게 알지? 네 번째 시리즈는 그 장난감 공장이 폐업전에 마지막으로 낸 장난감이었지. 당연히 재고도 얼마 없었고, 그리고 그 공간에서 그 사실을 알고 있었던 건
애석하게도 어떤 어린아이밖에 없었던 것 같군. 아무도 그 말을 진지하게 들어주지 않나. 다시는 구할 수 없다는 말도, 집에 있는 것과 다르다는 말도. 저자, 표정이 바뀌었군. 뭔가 생각에 빠진 것인가? 탐정님이 보신 거야. 저자의 마음속 뒤틀림을. Oh, okay, now I understand. 해즈라! 알겠어요. 직선으로 돌진해. 곤방대로 사슬을 감는다. What the? 이건 또 뭐야? 이딴 장난감 수갑이나 채우려고 내 정신을 빼놓았나? 내게서 보이는 걸 읽어내고. 할 수 있을 때 한 번에 하는 게 좋겠어. 본국거 용약 일자 제어하지도 못할 정도로 빠르게 쏘아진 검이라면 올곧게 찔러 쏜살과 같이 쓰이는 것이! 해지라야, 건틀릿으로 내 시선을 끌고 더 빠른 검으로 머리를 노릴 생각이었나? 어째서 불려놨지? 역시 저 다리는 월광석에 대한 대비는 전혀 안 했나 보군. 다리 한쪽만 불려놔도 충분하지. 비록 장부를 펼칠 손은 못 껴도 그날을 떠올리게 만들다니. 너는 장부를 거칠 필요도 없겠어. 내가 곱게 죽이질 않을 거니까. 짙은 보랏빛이었는데 젠장 저 달빛. 뭔진 몰라도 대단하군. M사 최고급 월광석을 탁해지게 할 줄이야. Oh, fuck. She got messed up, dude. 넌 She has no 자기 arms. 팔 두 짝이 날아갈 걸 알고도 이수. 그게 살 수뿐이니까. 나는 대부분의 것을 Only 잘 Bamboo had a Kim were here. 진상품이면 그러니까 칭찬하지. 뜯겨나간 두 팔이 아직도 칼자루를 꽉 부여잡고 있는 이 모습은 용감? 너희 덕에 오랜만에 숨도 찼다. 멋진 기믹이군. 그 덕에 여기까지 시간을 벌 수 있었고. 들리는군. 괴물. Any dude turned into those weeping angels from Lethal Company. That's okay, bro. Into a Minecraft creeper. 그보다 더 위험한가? 늦었습니다. How does this game not have an anime yet? How? 서류 발급 절차가 생각보다 시간이 걸리더군요. 그럴 수밖에. 하나협회가 보통 그렇지. 이런 일이면 더더욱. 심사는 통과겠지. 예, 색을 받았습니다. 막내! 설마 더 멋있게 등장하려고. 그럼
그럴 리가 있겠습니까? 최단 루트로 오려고 벽까지 베어내면서 Man, Dante really saved someone's life today. If he did not send what's his name, the Moses would have died, bro. We need the Limbus anime, please, Kim Ji-yoon. 들어본 적 없는 놈 같은데. 손가락에 골라 썩은 쓰레기가 시끄럽군요. 중지 따위에게 될 이름 같은 건 없습니다. 맞네. 혹시 Playing the anime Canto 7's ending myself. 예, 여러 가지가 있었는데. You can animate? Man, the lore runs deep. 좋아. 그러면 노란 작살의 첫 실적으로 목을 내놔라 이 괴물. 참고로 들으면 알겠지만 저 이름 내가 지었다. Man, Ricardo wishes he had this much aura. A beautiful hue of teal. 부디 오른팔을 사용해서 제 공격을 쳐내지 말아주세요. 그 다무시게 자네 그 악랄한 예술에 올릴 바에 차라리 본인의 손으로 뽑아버릴 것이니. 어떤 미학도 없이 생존을 위해 스스로의 몸을 훼손한 건 좋지 않지만 당신의 그 격렬한 감정을 담아 뽑아낸 팔은 제법 괜찮은 작품이 될지도 모르겠어요. 야, If only Ancorp were here to help with the claim 해주지 period. 마. 떠들면서 체력 낭비하게 놔둬. 넷이서 한 번에 달려드는 게 좋을 것 같아요. 그렇지. 너도 이제 싸움꾼 다 됐다. I can't animate, but I can draw. Oh, so you're gonna animate the old-fashioned way. I'm guessing. Rare Morton W. 잠시 기다리시죠. 이건 뭔데? 어차피 지금 속전속결. 이건 호엔. I still wonder if that Dante is like an actual Dante. 다들 괜찮으세요? 사과를 하고 싶었던 것 같네. 이 상황은 제법 예측 범위 바뀌지 않나. 실이 풀린 건가요? 아니, 오히려 꼭 실에 끌려가 버린 것 같군요. 요시히데는 도시의 작품 중 유독 꼭두각시 인형만큼은 좋아하지 않았죠. 그 아이는 뭐랄까 인형을 일종의 모조품처럼 여겼어요. 아무리 교묘하고 비슷하게 만들었어도 살아 숨쉬는 진짜와는 It's not an actual Dante. Probably just there for story reasons. 하지만 단순히 모조품이라고만 여길 건 아니랍니다. 생각의 관점에 따라 오히려 그건 이 소리 역시 묶여있는 실을 전부 타고 올라가다 보면 So you're telling me we're not getting a Dante this canto? Cause this fake Dante took its place? 서로 달리 행동하는 것 같아도 I'm hoping for an actual Gapura Dante. 손이 있을지도 모를 테니까요. 손가락은 사실 하나라는 Two Dante's trusts. 약지에게서 듣는 건 신선하다. Well, the first one was fake. 그런 검증되지 않는 싸구려 음모로는 연구원에겐 그닥 가치가 없다네. 그건 그렇고 야심쳤던 조수근의 계획이 물거품으로 돌아갔군. 이래서 계획은 다양할수록 좋은 걸세. 최근 전투 실험이 언제였지? 나흘 전이었습니다.
드린 예산치고 결과가 형편없다고 툴툴거리면서 저와 알리사에게 커피를 사주셨죠. 자판기 커피를요. 자네도 한기영역하는군. 하지만 견고한 시간상으로는 사흘에 더 가깝다네. 아무튼 걱정 말게. 솔직히 자네의 설비 수리 능력에는 아직 편견이 남아있지만 상황이 이러니 어쩌겠나. 반려되었던 비안을. 팀장님, 좀 더 확실한 계획이 방금 떠올랐어요. 아시잖아요. 비하는 결함이 너무 많아요. 성공 확률도 낮고요. 허튼 생각하지 말게. 자네가 뭘 하려는지 알고 있어. 범인의 생각으로는 그게 최선이라는 생각이 들 수도 있겠지. 하지만 호에나임 팀장님, 아니, 아무 말도 하지 말게. 지금 생각하는 중이니. 제 에고 장비 초롱의 마지막 테스트 기억하세요? 감흥도 70% 기준으로 꽤 높은 에너지를 낼 수 있었어요. 매우 120%까지 올린다면 최대 5분까지는 저자의 발목을 붙들 수 있겠네요. 남은 설비를 수리하기엔 팀장님에겐 넉넉한 시간이겠죠. 120%라면 장비째로 폭발해. 그 에너지를 고스란히 끌어안으면서. 내 대답이 자네의 행동을 막는 것에 의미가 있고. 그건 아니에요. 죄송해요. 알리사, 저들이라면 분명 약속을 지켜주겠죠. 구할 수 있게. 침착하시네요. 제자가 당신을 버리고 도망쳐버렸는데 차라리 그랬으면 좋겠군. 그랬다면 이렇게 비참한 기분은 아니었을 테지. 마지막으로 남길 말이 있으신가요? 대부분의 재료는 이맘때 언제나 사활을 건 단말말을 뱉으시더군요. 유언은 없어. 고작 그런 짧은 몇 마디로 인생을 일축하기엔 내가 남긴 업적은 너무나 방대하네. 그 비로한 신체에 새기기엔 과분할 정도로 멋진 말이군요. 하지만 마음에 들었어요. 특별히 공들여 새겨드리죠. What the? Why is this screen covering and 그런 최후에 What the? 너무 억울해하지 마세요. 당신도 도망친 저자도 Why 어차피 is- 멋진 조각상을 위해 What is happening over here? 떨어져 나갈 패석이었답니다. Martin, 모든 no! 존재는 상호 유사하게 구성되어 있으나 그것들은 모두 별도의 생명을 가진 존재지. 비? What is happening? 저기라. 맞는 말일지도 모르겠군. 하지만 우리 둘 모두를 그렇게 지칭했으니 전 세상에 저렇게 밝은 빛을 내는 배석이 어디 있겠나. 그렇네요. 아름다운 Oh my god, Dante crashing now. That single thread. Lantern Yi Sing's thing is luring enemies to get himself killed. Okay, there's another boss fight. No way! Oh my god, no way! 군주가 나서 No 흑수. fucking way, dude. 사라면. 이제야 불은. 보는 눈은 있네요. 주군께서 모이를 뿌리셨으니 의뢰로군. 연료는 잠깐. 언제나 준비되어 있다. Do I still use W Corp Yi Sing or no? I have the whole gang here, bro! Finally! Do what you want in this. I recommend W Corp Yi Sing though, cause he's good at as fuck.
I trust you. 이런 임무는 뱀 중에서도 내가 제일이지. My blurred vision slowly comes into focus and does my daze mind. It feels like something wreaked havoc throughout my head. Honestly, like I said, just clash with the green skills, and the hopeless clashes don't seem as hopeless. Faust, know anything about what just happened? Faust? Wait. Why is everyone here? Did you guys finish restoring the facility? Why is everyone here? 이번에도 기억을 하지 못하시는 것으로 보여 설명하겠습니다, 관리자님. 약 7분 전 관리자님의 머리가 종전과 같이 불타오르더니 마치 소환 혹은 생성되기라도 하듯 이 자리에 없던 수감자들이 나타났습니다. Also, depleting the shield is what gives the win. I see. I did what? I remember thinking really hard that I needed the sinners to be here, but did I unlock a new power the way I did in our times of need, like when we fought Don Quixote or when we were helping Hung Lu? But this feels different. Maybe a power to summon the sinners to me when things get dicey. 아니, 그것은 아닌 것 같소, 단테. So, if depleting the shield gives the win, how do I deplete the shield? 거울에 비춰진 흐릿하게 빚어졌지만 확실하게 더 쉬워진. Like Yi-Seng said, the summoned sinners all stood in eerie silence by damaging the shield. Like, what skills do I attack? It was like I was staring at their empty husks, standing at the ready for my command. Their identities. Then what? The actual sinners who were super separated from us. 지금으로선 알 수 없겠지. 일단은 불행 중 다행이라고 생각하자고. 다른 것보다 저 황금 가지를 뺏기지 않는 게 중요하잖아. He's not wrong. Let me summarize it. I don't like this, but we're not exactly in a position to pick and choose. The 12 sinners now together approach the stolen enemy. Great. An imperfect glimpse of the power that shall reign over the kingdom. Clash of the green skills to make clashing with the other ones easier. The fight ends when you get rid of all the shield HP. I see. Who has better odds though? Let me see.
if you win even a single clash. Those first skills go down to like 0 base power. So don't worry much about the rate outside of the very first skill on the dashboard. That didn't look good, not gonna lie. That seemed worrying, yeah. 숨통 끊기. Oh my god, the health. 흑수묘, 빈박질 준비. Oh my god, this isn't looking too good.
Oh boy. Remember egos. Yeah? Was I supposed to use them? Should have told me that. 숨통 끊기. 마침내 굴레를 벗는가? I thought you said winning with the green clashes would make these easy due to clash or whatever. But these shits are not getting easier. It didn't though. Nothing changed, by the way. 흑수묘, 임박질충. 무불아우. $200 damage, bro. I don't know why you're not helping me with this. I'm clearly struggling.
Man, this is bad, bro. This is bad. Don't ego on blue skill. Look at who the blue skill is targeting. It's targeting Malphast, Chicken Heathcliff, and Mersault. Just go. 흑승령 빈박질춤 숨통 끊기 Okay, now what? Try any. Hopeless. Hopeless. Try every one of them and see which clashes best. So far, not a single one is good. They're all hopeless. And I can't even use Gregor's Arknight's one because that's not clashable. Not a single one of them. They're all hopeless. Just ball. Have Chicken Cliff at least last.
Okay. 언제까지 버티나 보자고. Nothing I could have done. 괜찮아. 상처는 찢었으니까. Like, there's nothing I could have done in this situation, bro. You gotta help me out here, man. I don't know what I'm doing, bro. Please, man, you gotta help me here. I'm begging you for help, bro. Using Otis S3. Otis S3. Is that all? Go. 흑수미, 뒷박질 춤. 자, 맛볼 시간이다. 벌써 만나러 가는 거. God. 이러지. If only you helped from the get-go, bro. Oh my god. There's no way I'm winning this, bro. On red skill. Nice too. There's multiple red skills. S3.
on any. 흑순이 뜀박질 중. 자, 맛볼 Well, it's too late now. 이 패드를 영상으로 돌려본다. Now I'm down to 3 motherfuckers. Fuck. This is so good, bro. I wouldn't be in this mess if you just helped me from the fucking get-go, bro. 흑순이 뜀박질 중. 무불아비. This is all your fucking fault, dude. You didn't fucking help me from the beginning, bro. The identities were incomplete, perhaps due to the something with which they were summoned, and were nowhere strong enough to stand against the Pinky Nurse Father. Am I not even a threat to her? She did not cast even a sideways glance toward me, as though to say that so long as I didn't stand in her way, she wouldn't bother attacking me. 시대 다시. Yeah, because you decided to help last second, bro. Her quiet gaze was fixed intensively on Ryoshu's wounded form. 전력 완전 복구가 완료되었습니다. The PA system buzzes, and the something sounds, I assume, to be coming from the reactivated elevators begin filling the hallways. 그걸 가지고 다시 거미 집으로 기어들어가는 건가? 역시 그이 혀. That was when the woman began to speak from behind the veil. Even though I was certain her tongue had been cut off, I'd seen in that memory. 도저히 못 봐주겠구나. 그 신락 같은 기억 한 줄을 여전히 움켜쥐고 있는 모습을. 내 놈, 어떻게 그 역겨운 혀
분명 이 검으로 베었는데. 어차피 그 머릿속은 낱낱이 조각나 있을 텐데 무엇하러 그걸 구하려 용을 쓰는 거냐? 그 놓치지 않은 하나. 그걸 따라 여기까지 온 거다. 모든 것들이 헤집어져도 선명한 하나가 남아있으니. 틀려. 순서가 모순되었어. 다른 모든 것들이 헤집어졌으니까 그 감정은 허상이겠지. 그 애의 얼굴은 기억나던가? 말투는? 키는? 엄마라고 불러도 돼? 부르는 게 어떻든 달라진 건 없을 텐데. 아니야. 엄청 달라져, 엄마. 울림이 달라지잖아. 인정하지 그러니 그것마저 놓치면 내게는 남는 것이 없어서 그런 거라고. 그래서 고작 허상을 네 전부인 것처럼 끌어안고 있는 거라고. 옛날 같았다면 나는 내 놈의 그 말에 비참한 기분을 느꼈겠지. 엄마는 왜 항상 저한테 그런 식으로 말해요? 그런 말 들으면 여기가 콕콕 찔린 것처럼 아파요. 그래서 불행한가? 네가 생기고서부터 내 인생은 줄곧 불행했다. 아이고, 대답하렴. 알아요. 그래, 그걸 잊으면 안 되지. 너라는 족쇄에 발목이 잡혀 내 인생이 바닥에 처박혔다는 걸. 그런데 고작 그까짓 말에 아프다고 하다니. 언제 내 얼굴을 봐도 된다. Oh my god, it's that one scene. 당장 고개 안 It's 돌려? the scene from the trailer. 죄송해요. 엄마 얼굴 허락 없이 안 볼게요. 아프다고도 안 할게요. 죄송해요. 내 놈들 모두 예전과 변한 게 없어 보여. 그래서 만족스럽군. 자신의 처지에 대한 탓을 누군가에게 돌리며 화낼 줄만 알지. 바꾸려는 시도는 누구도 하지 않아. 그러니 그야말로 진창일 수밖에. 진창 맞는 말이구나. 그러니까 처음부터 발도들이지 않는 편이 좋았을 텐데. 너나 나나. The pinky nurse father let out a weary laughter as she muttered. 그리고 너와 내가 어디 한두 해를 같이 살았겠니? 다른 아비들은 몰라도 내겐 네 생각 따위는 훤히 보일 지경이 됐지. 그 금고에 이를 숨겨둔 건 어쩌면 그 시절 그곳은 정말 어린아이만 들어가 있을 수 있을 정도로 조그만 곳이니까. 방금 The pinky nurse father smote down Ryoshi's sword, holding it in place. 주제넘게 내게 너의 검을 휘두르는구나. 진심을 보일 거면 그때처럼 그 검을 빼내어서 휘두르렴. 그런 마음조차 없다면 지금의 너는 아무것도 아니야. 너는 내가 상처 입힐 때마다 그런 얼굴을 하는구나. 당신은 왜 항상 나를... 네가 그 검을 휘두르고 떠난 그날 네가 남긴 상처가 검이 가까워지면 다시 그때처럼 베인다. 아문 상처는 벌어지고 의체로 붙은 팔다리도 다시 이음새가 벌어지며 떨어져 나가지. 이 검의 규칙은 절대적이었다. 내 기억을 대가로 하는 만큼 그것만큼은 진실된 힘이었고. 글쎄,
애초에 진실된 것과 거짓된 것을 논하는 게 Crazy stuff, bro. 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. 다음 먹잇감도 이런 식이었으면 Of course, 좋겠어. in her own canto, she's mostly been the MVP for most of it. Homeward bound. That's a odd word. 돌아가면 중앙 쪽 콘실리에를 그 새끼한테 꼭 뭐라도 받아내야겠어. 그 새끼는 내가 이렇게 쎄 빠지게 고생하고 있다는 것도 모를 거 아니야. 거미집은 어째서 여태까지 유지되고 있었던 거지? 자존심 한번 기막히게 긁어대네. 좀 너무하다고 생각하지 않나? 내가 바로 앞에 있는데 숨 한번 몰아쉬지도 않고 여유만만하게 질문이나 해대고 있는 건 너희가 본사 연구실에 침입한 이유는 4번 수감자를 여전히 포기 못한 탓이라는 것은 알고 있다. 수감자? 내 자식을 부르는 모양새가 싸가지가 없고 그것도 번호까지 붙여서 말이지. 고작 우리 티켓과 몇 년이나 지내봤다고 대단한 감독자라도 된 듯이 말끝마다 그놈의 수감자. 나는 걔가 그 조그만 손에 칼을 처음으로 쥐어보는 그 순간부터 가르쳤다고. 단순히 그 비틀린 애착만으로 거미집이 수년간 유지될 리는 없다. 4번 수감자만이 내어줄 수 있는 무언가가 너희들을 오늘날까지도 붙잡고 있는 것. 내가 어떻게 버티면서 만들어낸 티켓인데 백지 쪼가리로 날릴 수는 없지. 그래, 이건 10수년 넘게 준비한 우리들의 영혼이야. 가출한 개를 돌봐준 건 고맙지만 부모 딸린 개는 마땅히 집으로 돌려보내야 하지 않겠어? 이걸 기다렸나? 아, 그래. 이 지랄 맞은 역할도 곧 끝나겠네. 아, 혹시라도 에고는 쓸 생각 마. 옆집 짐덩이도 쓰더만. 쓰기 직전에 티가 딱 나잖아, 그거. 내가 에고를 사용하지 않으면 내게서 도망칠 수 있다고 생각하나 보군. 아이고, 네가 뭘 잘하는지 어떤 이유로 붉은색을 얻었는지 다 알고 있어. 연기 전쟁, 조직 항쟁, 손가락 걸기. 구를 만큼 굴렀나 봐 나도. 정신 차려 보니 알면 안 되는 거, 알 수도 없는 거. 흥미롭군. 가문에서 내쳐진 개에게도 먹이를 주는 한가한 놈이 있다는 건. 그만! 긁어대라. 리엔 그 자식이 말한 계획인가 뭔가만 아니었어도 저 케이크를 짓뭉개고 붉은 시선 당신까지 잡아 족쳤을 테니까. 슬슬 시간이 돼서 나 이제 집에 가야 하거든? 그런데 당신 교본도 챙겨가야 하니 보험을 좀 걸어야겠어. 검 미리 손질해두길 잘했네. Hey, Karen finally shows up. 이 레이피어 스치기만 해도 피부가 갈라지거든. 이 아이 목에 지워지지 않을 빨간 실이 그어지는 꼴 보고 싶지 않으면 네 놈이 들고 있는 무기 바닥에 내려놔. 그리고 발로 차서 멀리 보내. 잘했어.
그리에를 바닥에 여유롭게 3초를 셀 거야. 기껏 마지막까지 와서 내가 얘를 바닥으로 떨어뜨리는 불상사라도 보고 싶. 3. 너무 그렇게 노려보지는 마. 나이스 캐치. 교본이 좀 찢어진 것 같지만 이 정도야 다시 기워내면 그만이지. 내가 수고해 갈게. 아휴, 시간 됐네. 바가지 머리. 바가지? 저를 뭐가? 니놈 방에서 여유 부리는 건 알겠는데 너무 나대지는 마라. 바쁘니까 딱 장부에 적어만 둔다. 다음에 힘 대 힘으로 해결 보자고. 너도 챙겨야 할 사람이 꽤나 있어 보이는데 서로 할 거 하지 그래? 응? 잘 생각했군. 내 장난감들 잘 고쳐놓고 있어. 어차피 곧 배송해 줄 거잖냐. 그리고 난 바가지 머리 좋아한다. 시간 가는 줄 모르고 빛을 따라가서 어느덧 폐장할 시간이 되었다니 아쉬워요. 몰입에는 왜 항상 끝이라는 것이 존재할까요? 마틴의 의지가 그만큼 강했던 덕이지. 희생이라는 것을 이해하기에 자네는 너무 무지했던 탓이고. 그렇군요. 예술가에겐 언제나 공부가 필요하죠. 마지막에 터지는 것도 폭발 속에 무수한 파편들이 나오는 것까지 부디 다시 만나게 되면 좋겠네요. 제 전시장에 오세요. 당신이 남길 감상이 기대되기 시작했으니까요. 그자도 너무하는구나. Hey, relax. 자기 자식 아니라고 이런 꼴을 한 너를 두고 가버리다니. 이제 집에 가자, 소라. 거기 딸, 오는 길에 성적표를 봤단다. 그자들이 왜 너를 3등에 뒀는지는 알겠지만 너무 상심하지 마렴. 사람을 죽이는 건 요 시대 네가 1등과 2등보다 뛰어나니까. 치워. 류엔 씨, 저분들에게 류엔 씨의 제 눈에 거북 나선 번호 알려주실 수 있나요? 친절한 분들이에요. 고마워. 그렇구나. 알겠어. 모든 나선의 비밀번호는 뻔하잖아. 네 생일이었단다, 딸. 그날도 네가 뭘 좋아할지 몰라서 지령대로 케이크를 사. 결국 한 입도 못 먹은 게 계속 기억에 남아서. 상처에는 꼭 흉지지 않게. 당신들, 내가 그 애를 어디에 숨겨놨는지. 간단한 질문이야. 집으로 직접 돌아와서 확인해보면 되지 않겠니? 하지마. 이대로 가지마. 딸, 방금 그 말 효과 좋았어. 여기 심장이 잠깐 찌릿했거든. The moment we became certain that the index nurse father was gone, the sinners all collapsed to the ground with a collective exhausted sigh. Whenever we encountered him, we had never once averted his eyes from Ryoshu, as though the rest of us posed no threat against him. Replaying his words in our minds, the nonchalant
not sure if I said that right, with which he invited Ryoshi to come back home. We let the silence he left behind wash over us, overwhelmed by the sheer momentality, not sure, of the task before us. The safe. What is that? 무언가 두고 갔어. 저건 마치 그 Ryoshi hurried toward the safe left behind by the index nurse father. She kneeled before the locked safe and placed her trembling hands over it. Before reaching out to its door with such tenderness that seemed completely different from the person who just made a mad dash toward it a few seconds ago. Her hand was bumpy with old, rough, but distinct scars. And some of those scars that never fully healed were numbers that made her eyes flint desperately between the skin where they were etched and the safe. Trembling, Ryoshi opens the rusty door. The tiny space inside, where a child was supposed to be waiting for her mother's return, was empty, as though someone had carved out a piece of reality from the world. Strength seemed to drain out of Ryoshi's hand as the fingers that tightly gripped around the door handle fell limp, as though the sheer weight of the emptiness spread from the tip of her fingers into every part of her body. Ryoshi. We all heard the name that slipped between Ryoshi's lips like a dying whisper. It was the name of the child whom she was supposed to find in there. Before we could ask her more about Rei or Ira, Ryoshi fell to the ground unconscious. 이게 내 이름이야? 그래, 아라야. 라고 있지. 너무 어렵게 생겼어. 사루처럼 막 지은 거 아니지? 엄마 이름은 어떻게 적는데? 자, 읽어봐. 슈? 아니, 그 글자는 그렇게 읽는 게 아니라 요시대라고 읽는 거다. 슈! 이게 더 편하고 이쁘잖아. 보고 말라고 엄포를 놓았던 나흘 전 회의가 가등 쓸모없는 이야기가 될 줄은 몰랐군. 준비는 끝났습니다. 관리자, 4번 수감자는 아직입니까? Still a bit dazed, but she's recovered. 그 부분은 상관없다고 하시네요. 시계가 언제나 만능은 아니겠죠, 단테. I think she's in shock, and that's not the kind of wound I can rewind. LCB 진행에 문제 없습니다. 팀장께서 LCB도 문제 없다 하셨네. 우리 쪽도 확인 끝났고 LCA 선봉 1팀
수신도 양호. 현 시각 기점으로 작전 목표의 변경은 없다. LCA는 도착 직후 방해 요소 박멸에 전념한다. 그런데 정말 이렇게 들어가는 건가? 문제 있나? 불만이 있다면 이 오티스에게 말하도록. We landed on this after much decision with everyone but the problem. 없습니다. 현재 림버스 컴퍼니가 가진 전력으로 구상했을 때 이 인원 분배보다 성공 확률이 높은 가능성은 애초에 본부에서 무참히 전멸당한 걸 생각하면 네 놈들은 특작팀은 이런 데 쓰려고 있는 부대가 아니라고. 걔네도 어쩔 수 없었어. 그리고 우리도 그것 So that's what 때문에 that Otis ID is based 자존심에 on. 금이 좀 가서 말이야. 언제까지 이렇게 옹기종기 모여서 이제 막 끝났습니다. 뒷문 연결 성공적입니다. 괜찮겠어? 당신도 의처를 연결하기 전에 쉬는 게 괜찮아요. 지열은 확실하게 했으니까요. 지금부터 5을 거꾸로 센 뒤에 문을 열 거예요. 오. 팀장님, 그 장비 정말 괜찮으시겠어요? 날 걱정할 필요는 없다네. 비행 횟수가 적다고 해도 충분히 다룰 수 있다는 것은 테스트를 통해 증명하지 않았나. 오히려 장비를 잘못 입고 온 건 자네가 아닌가 싶군. 이것만큼 능숙하게 다룰 수 있는 애고 장비가 없는걸요. 암흥도에 특히 주의하게나. 환상체가 걸어오는 말도 내 부탁을 가볍게 듣지 말게. 4. 역시 내트지 않는 건 작전이 여러 준비됐다곤 해도 그것이 그래도 이번엔 저희도 만반의 준비를 했잖아요, 팀장님. 당한 만큼 값을 제대로 받아내야죠. 막내도 그렇게 생각하지? 그렇네. 비록 하지 못했지만 앵두 씨 당신 말고 제 말한 거야. 앵두 씨는 팔 뭐로 바꿔달지나 고민해. 앵두 씨와 김사카 씨가 들어왔으니 제가 막내라 불릴 이유는 이제 없다고 생각됩니다만. 한 번 막내는 영원한 막내지. 베스라, 베스파, 벌써부터 힘 빼지 마렴. 3. 전원, 작전은 제대로 수행했겠지? 약한 자들을 심판하기 위한 작전이지 않은가? 모두 외웠다네! 다들 앰플은 잘 챙기셨나요? 혹시 모르니 개수 확인하세요. 이거 보통은 구하기도 어려운 제일 비싼 앰플이에요. 이번에도 관리자님하고 떨어질 수도 있으니까 잘 들고 있어요. 2. 보고 LCA, LCB, LCD, LCE 각각 강습 준비 완료를 확인. 본부 최종 승인 확인. Let's finish this. And it goes without saying, but we'll make sure they keep theirs. 물론이지. What? We'll make sure they get theirs. 1. We'll be there soon, Ryoshu. The place where those people raised you. The House of Spiders. 괜찮아. 기다리고 있을게, 엄마. 작전은 거미집 태우기 시작. The 15th? Oh no, that's next week. Never mind. Damn.
Whoa. I score Jamelia. Okay. Well, we gotta wait to next week. Which next week is also 20 years later, part 2. So you can't wait for that. I almost have enough for a 10 pool, so once I have the energy, I'm gonna be doing that. Anyways, we're nearing the end, the final part, hopefully, of this canto. Anyways, I hope you enjoyed, and I'll see you guys later.